പുക പിടിച്ച പോലെ ക്യാമറ. ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയേരം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിന്നി ബാബു ബ്രോ, ഹലോ ബ്രോ, സുഖമല്ലേ? നിനക്ക് സുഖമല്ലേ? നീ എവിടെയാണ്? നൈറ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പോയല്ലേ വിഷുവിന്റെ ടൈമിൽ. ആണ് സ്ഥലം. ഇപ്പോഴാണ് പൊങ്ങണത്. എനിക്ക് സുഖാണ്. ഹാപ്പി. ഐ ആം ഫൈൻ. താങ്ക്സ്. ചീനിയ ചീനിയനെ കിട്ടും എനിക്ക്, ഉറപ്പാണ്. ടീനിയ ഫ്രീ വിറ്റിനിയ ബ്രോ. എന്റെ ടീം മ്യൂസിയം ഫൈനല് കിട്ടിയില്ല ബ്രോ. എന്റെ ടീം യൂസിയൽ ഫൈനൽ പൊട്ടി. ആഴ്സണലാ. അണ്ണാ ഹായ് അർജുൻ, വെൽക്കം ഡാ, വെൽക്കം. അയ്യോ ബ്രോ, ലേറ്റ് ആയാന്നോ? ലേറ്റായി. ചെറിയ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. പണി 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 പണി. തടുത്തില്ലാട്ട ഭാഗ്യത്തിന്. മുഹമ്മദ് ഹായ്. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. ആഴ്സണല് ഇക്കൊല്ലം അണ്ടർ റേറ്റഡ്. ആർക്ക് ഭാഗ്യമില്ലടാ. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, അമ്മക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. എന്റെ ക്യാമറ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? എന്നെ അരിപ്പടിയിൽ മുക്കിയ പോലെ. സ്പെയിൻ. സ്പെയിൻ ഒന്നും അടിക്കില്ലടാ. സ്പെയിനൊക്കെ ഹൈപ്പിൽ നിർത്തിയേക്കുന്ന ടീമാണ്. ഞാൻ മാലക്കുള്ളാരും കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരുടെ ടീം പോലെയല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ച് പരത്തും. ഗഡി പാച്ചു, വെൽക്കം. അതൊക്കെ എന്തേലും ആവട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ റിയൽ മാൻഡ്രിഡ് കംബാക്ക് നടത്തും. ഇവിടെ ആരോ പറയണ്ടായിരുന്നല്ല, എംബാപ്പയ്ക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസത്തൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നാലും. ബെറ്റിനുണ്ടോ സ്പെയിൻ അടിക്കുന്നത്? സ്പെയിനൊന്നും അടിക്കൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള പവറൊന്നുമില്ല. നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പിള്ളേരുകൾ എല്ലാരും ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം.
അപ്പേക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഇല്ലല്ലോ. കളിയാക്കി പറഞ്ഞാണ് അവന്മാര്. അതെന്താ അത് ഞാനാ ഇത് കേറിയേക്കണ നീയാണാ? ബ്രസീലൊന്നും അടിക്കൂലടാ. ബ്രസീലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പുറത്താവൂടാ. നോയിക്കോ. അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ്, അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? ഞാനാ പഠിപ്പ് നിർത്തുന്നു. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for എന്നിട്ടാ this one. ബ്രസീലൊക്കെ വെറുതെ ബ്രസീൽ നോക്കിക്കോ. ഫാൻസാര് മൊത്തം നെയ്മറിനെ പിടിച്ചിരിക്കും. നെയ്മർ ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ പരിക്ക് വാങ്ങും, കൊടുത്ത ഹൈപ്പൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കളിയായിരിക്കുള്ളൂ മൊത്തം. നോക്കിക്കോ. He won't be happy with that one. And it's Roberto Carlos. Played out wide. And this is Eto'o. Oh, this looks sharp. Nice bit of skill, and he's away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Kaká. Messi going face to face with his great rival. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Kaká! അപ്പടിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. നെയ്മർ കുറച്ച് മാച്ച് കളിച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ ഫാൻസ് നെയ്മറിനെ പൊക്കി മലത്തി അടിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ ആളാരെങ്കിലും തള്ളിയിടും, ആൾക്ക് വയ്യാണ്ടാവും. നടക്കാമോ? Milan still without a single shot on target. Kimmich is the team's great visionary, and he's had it nicked away. And it's Ibrahimovic. Great vision. That's put paid to the danger. Pele running with intent. That's a foul. No two ways about it. വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അർജന്റീന, ഫ്രാൻസ്, പോർച്ചുഗൽ. അർജന്റീന ഒന്നും കയറൊന്നുമില്ല. അർജന്റീനയുടെ കളി കണ്ടാ നീ? ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കണ്ടാ നീ അവരെ? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's felt that, hasn't he? That'll be a foul. And he has shown him a yellow card. OBS ആണോ യൂസ് ആക്കണേ? OBS അല്ലടാ, സ്ട്രീം ലാബ്സ്. ബാനർ കണ്ടിരുന്നു. ബാനർ കണ്ട്. He's quick to return it. Bellingham. Rummenigge. They'll want to make the most of this turnover. Looks a good ball through. Saliba. Davids. Passing is crisp and sharp. Looking for options for movement. Great chance! Sensational from Eto'o! Oh,
Well, who saw that coming? അങ്ങനെയല്ലടാ, He അങ്ങനത്തെ honestly ബാനറല്ല dominated ഞാൻ that. ഉദ്ദേശിച്ച. We had nothing to do apart from just counting the clock down as we approached half time. It was majestic. One sweeping move executed with വെച്ചുള്ള deadly ബാനർ efficiency. അല്ലാണ്ട് Just when they കുറച്ചിങ്ങനെ thought they may നമ്മ be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And എഡിറ്റിങ്, it's all due to wonderful counter-attacking. They have The അതാണ് whistle's ഞാൻ gone, ഉദ്ദേശിച്ചത്. and that's it for the first half. A കുറച്ച് very അതിനുള്ള combative, ടീമുണ്ട്. competitive half with just the one കുറച്ച് decisive moment. നല്ലോണം It's been ഫിനിഷ് compelling അയക്കാത്ത stuff. സീനില്ല. What do you think we're up ഡോപ്പിയാണ്. to after 45 minutes? പോർച്ചുഗൽ സെറ്റ് ടീമാണ്. പോർച്ചുഗൽ ഇപ്പൊ മെസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ക്രിസ്ത്യാനോയ്ക്ക് നല്ല പോലെ പാസ് ഇട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഈഗോ ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, തെറ്റ് കളിയായിരിക്കും. Just ahead here in a tight game. കാരണം അതിലെല്ലാം നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് അങ്ങനെ മെയിൻ ഒരാളായിരുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ അതില് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല പിള്ളേരുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് അവിടെ വെറുതെ നിന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് പാസ് ഇട്ട് ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്ത അങ്ങനെ നിർത്തിയാലും മതി. We're on the move again. ചിലവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാ, പാസ് Currently ahead കൊടുക്കാണ്ട് by the ഫ്രീ smallest of കണ്ടാലും margins. അങ്ങനെ Always goal side. Now who's going to be first to this? ആ The കളി movement കളിക്കാൻ പോകും. slick. The സെറ്റാണ്. speed is slippery. The defence though able to hold on this time. ഡീപ്പ് പൗളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മെസ്സിയുടെ വീട്ടിലാണ് കിടപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട്. Pele. അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. These two want to come off second best. Pele. Good driving run. Davids defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Real chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Bellingham. Still just the single goal between the sides. Eto'o charging forward, the ball at his feet. The attendance for this match was 81,007. That has not gone well. Ibrahimovic gets on the end of things as a matter of habit. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. That has been cut short. Lovely pass, but can he get there? And this is it. Tries a shot! Sensational from Eto'o! ഓക്കെ, കളി മാറി വരുന്നുണ്ട്. Highest order. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Pressure, അങ്ങനെയല്ല, pressure. He ഒരു feels ടൈമിലേ none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan ഒരു are ലോക്കല് now കളിയാണ് luxuriating കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന. in a two-goal lead. എന്നുവെച്ചാ You can really sense how ഇപ്പൊ ആൾക്ക് important this goal വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും, was പക്ഷെ for ഒരു them. They കാലത്ത് needed it. വിറപ്പിച്ചിരുന്നല്ലേ. Oh, shooting chance! അയാൾക്കൊരു And that's a റെസ്പെക്ട് real കൊടുക്കണം, chance അല്ലാണ്ട് missed. Well, they've got to pick ടീമിന് it up വേണ്ടി top of the കളിക്കാണ്ട് box as it is, ഒറ്റയ്ക്ക് Peter. കളിക്കും. They really need to be putting those chances away. ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോ വരുന്ന കളിയല്ലേ. Well, they keep pressing like that as long as they can. നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പാടുണ്ടോ. Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That has ended up in no man's land. Bellingham ploughing through the middle. Oh, he's got that all Penalty. wrong, and it's a penalty. Milan have themselves a chance from the spot. Substitutions taking place. So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. Milan find a position of real strength now. Kaká. And here's Ibrahimovic. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's Pele!
And the keeper read that really well. വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ഈ വർഷം റിട്ടയർഡ് ആയാൽ നല്ലതാ. A moment to try and place the cherry on the കിട്ടി cake. വരുമ്പോ വേൾഡ് കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നിർത്തണത് നല്ലതാണ്. Well, there's the clearance. And it ഇട്ട ties up. And there goes the എല്ലാം whistle. പഠിക്കാനുള്ള ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ മര്യാദ കളിച്ചാൽ മതി. Thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone മെസ്സിക്കും playing ഇപ്പൊ up against. ഡ്രിബിളിങ് പറ്റണില്ലാട്ടാ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഞാൻ കണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് എന്തോ ഏതോ ടീമായിട്ട് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് പറ്റണില്ല. സ്പീഡൊക്കെ പോയാണ്ട. അതിന് ക്രിസ്ത്യാനോ പറഞ്ഞത് വേൾഡ് കപ്പ്. എടാ ക്രിസ്ത്യാനോ പറഞ്ഞോട്ടെ, ആരാധകരായ നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ആൾക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടണം. അത് പറയാനോണ്ട് തെറ്റില്ലല്ലോ. കളിക്കുമ്പോ തോറ്റു കൊടുക്കാം. തല കയറടാ. ഫസ്റ്റ് കളി നമ്മ വിന്നായി. മിനി ബാബു അവിടെ പോയാ അതല്ലാന്ന്. അന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമില് പോർച്ചുഗൽ ടീം മൊത്തം സെൽഫിഷ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. കളിച്ചിട്ട് അർജന്റീന അങ്ങനെയല്ല, അവര് മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്ര സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ അത് ടീമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ അലമ്പല്ലേ കളിക്കണത്. അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ലെജൻസ് അല്ലേ അവരെ എല്ലാം. So റൊണാൾഡോന്റെ ആളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആളുടെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ്, മെസ്സിയുടെ ആയാലും ആളുടെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ. അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ, ബാക്കി പുതിയ പിള്ളേരല്ലേ. അല്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ പോലെയല്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിക്കണല്ലേ. എന്തോരം പേര് വന്ന് ഫോം ഔട്ടായി പെട്ടെന്ന് പോണു. കിട്ടട്ടെ. For nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So we're very much on the way now. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. And a defender in the middle, fine ball carrier with a good engine, went out wide. Yeah, you can expect another busy shift from him here. He's never shy. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There was just... Decent chance! എന്ത് പാസ്സാണ് അത്. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. ഒക്കെ പ്ലെയർ സെറ്റ് ആണ്. ഡിബാല ഇല്ല സ്ക്വാഡിൽ. അയാൾക്കാട്ടോണ് ഡിബാല. Pele chasing after it. വെറുതെ ആള്. Brilliantly cut out. പങ്കപ്പ. Well, the run has been sold a little bit short there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted.
Bellingham. Oh, this is a very good run. That's just playing it safe and simple. Mbappe. Too much on it, and that is... പിന്നെന്തിനാ ഹായ് ബ്രോ മുർഷിദ് ഹായ്. Raul. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And here's Raul. Engages and forces him off the ball. Raul really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. ഡബിൾ ടച്ച് വീണില്ലടാ. It's a sharp pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's picked his way through. Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Pele, good strong midfield running here. Pele conjures time and space where few can, and it's Kimmich. Kimmich, nicely aimed pass. Rijkaard. Now that looks a decent ball. Zanetti takes aim and crosses. There will be 1 minute added time. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വേൾഡ് കപ്പ്. Oh, that's a key ഏഹേ interception. കാര്യമില്ല. 45 minutes up. It's been no Let's shortage തുടങ്ങട്ടെ. of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. You can. And finding themselves behind by just one Shadow goal bait. at the break. അനൻ ഹായ്. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter. Well, I like I think Kadikita. this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. The second half is up and running. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Silvestre is always looking to play quality balls. Pele. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Great ball, and he's in here. Now it's Eto. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks The here. attendance for this match was Davids. 80,113. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Pele! It's loose, and there's a race for the ball. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, that's wonderful alertness. Pinches it off him. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Raul. Now, the ball's gone astray. Almost 75 minutes on the clock now. Davids. And that has put paid to that. And that is out of play. ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഒരു ഫ്ലക്സ് കണ്ടോ ഫ്രാൻസ് ടീമിൽ മാനേന്നാ കണ്ടില്ലടാ ബ്രോ. ബ്ലോക്ക് മാജിക് ഗെയിമിംഗ് വന്നില്ലേ വിക്കു? ഇല്ലടാ, വരുമായിരിക്കും ബ്രോ. ഗെയിം ഓവർ.
ഡ്രോ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. Substitution for Milan. Number 37, Van de Ven. Number 7, Bellingham. Rijkaard. Number 10, Pele. Number And it's 13, De Bruyne. Joshua Kimmich. Van Number Dijk kept his eye on it. And he's പിന്നെ എന്ത് പാസ്സാണ് Coming കൊടുക്കണത്. on the field, number 8, Neymar. Neymar Number going face to 19, face with his great Neymar. rival. Number 22, Milan really De are Bruyne. showing all the Number necessary 6, urgency, but it's Rijkaard. potency they need. Number 14, El Hadj Diouf. Now it's Substitution. Raul. They've got to be quick moving this forward. And he cuts out the supply. Milan കളിയടാ. really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. അയ്യേ And he can thump it away. കട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ. And this is Eto. So that's it. Yeah, It's nah. all over. ബ്ലോക്ക് മാജിക് ഹൈ ബ്രോ എപ്പോഴാ ലൈവ് തുടങ്ങി? Separated by the game's ഡിലീറ്റ് only ചെയ്തല്ലവൻ. really അവിടെ ലൈക്ക് beautiful അടിക്കും. moment. ലൈവ് Intriguing തുടങ്ങിയത് football 11 മണി. unbearable, sometimes unwatchable. 10:50 55 എന്തായി. Just a quick reminder today, please refrain So what do you from take parking away from outside it all, Jim? this stadium. I think it's one of these Thank you very games much. നല്ല കളി കേട്ടാ. plenty to think നല്ല about. കളിയായിരുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഇപ്പോഴാ. അരമണിക്കൂറായി തുടങ്ങി. 27 മിനിറ്റായി. ആണാവോ? ഫസ്റ്റ് കളി പിന്നെ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല. എന്താണ്? നോക്കട്ടെ എന്തായാലും പ്രശ്നം. പാച്ചു പാച്ചു വിൽ പവറുള്ള കളി തുടങ്ങി. ഇന്നലെ എടാ കുറച്ച് 2-3 ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി. എനിക്ക് വേറെ ഫോണിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നത്. ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നത്. ചേഞ്ചസ് ലാറ്റനാ അവൻ പോരാന്ന്. ഞാനേ വിൽ പവറുള്ള സ്ലാറ്റാണ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പൊ കളി തുടങ്ങി. യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട് വന്ന് കിടക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തതെന്നല്ലേ. എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ വേറെ ഫോണിൽ നോക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അതാണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരും. ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ലൈവ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെയാണ് വരാം. ഗൂഗിൾ അഡൊള്ളി മുത്തേ, വെൽക്കണ്ട ഗൂഗിൾ മുത്തേ. നീ ഇന്നലെ കളിക്കാൻ വന്ന ഇല്ലല്ല മുട്ടണ്ട. ഇൻസ്റ്റയില് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ്? ഇൻസ്റ്റയില് ഞാനങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for chance. അധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല.
പുതിയ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ Delicate chip through. And here's Van Nistelrooy. He's having a hit. പുതിയ ഉണ്ടാക്കിയ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഗെയിം, അതിലാരും അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല. 10-20 പേരെ എന്തോ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Is പിള്ളേർ offering a മെസ്സേജ് right അയക്കാനും smile there. ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ We have എൻ്റെ our very first corner. നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തു. Say with the short one. And now they can spring out of defence. Oh, that's fabulous. Nice bit of skill, and he's away. ഇന്നലെ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നു കളിക്കാൻ. Van Nistelrooy. He can run onto that, and he's managed to get free. Rayong have it back and can go again. And here's Van Nistelrooy. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's in on goal. Shot at goal! Goal! Milan! It was flashing, crispest of hits. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Inzaghi! Superb Inzaghi! About as smooth as it gets. And once more we are all square. You score. ബ്രോ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് Well, that's so refreshing. They went a goal down and you ഫോട്ടോ never would have guessed it. Their ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ reaction has ഉണ്ടെന്ന് been പറയാം. emphatic. There was no getting to that. No getting to it at all. പുള്ളി വന്ന് പ്രോ ആയിരുന്നു. എടാ ഞാൻ പ്രോ ആയാണ്ടാ നീ എന്ത് ചേച്ചി? സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രോ ആണ്, വെറുതെ പറയല്ല. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Approaching the half-hour mark. അയ്യോ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ പാസ് ഡിലേ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. Real chance. They've got to be quick to അത് recover. നമ്മളെ Oh, സ്നൈക്ക് what has രക്ഷിക്കൂട്ടാ. happened here? Well played and well cleared. Bellingham can see things others simply cannot. Oh, facing up to his adversary. This is a full. And Messi! അയ്യേ He has produced there the crispest of hits. Well, that was smashed with venom, violence even. Oh, All he had to do was hit the ഫുള്ള് target. വായിച്ചില്ലട്ടാ ഞാൻ, Such a shame. നിരത്തി പൊട്ടുവാർന്നു. പൊട്ടുവാർന്നു അപ്പൊ ശരിയാണ്. It's a lovely, neat pass. He has found the way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That was good. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് പ്രശ്നം. To put an end to it before things could get even more threatening. Zanetti. Kimmich. And it's Bellingham. 2 added minutes has been indicated. Spread to the right. And it's Van Nistelrooy. And the whistle goes for half-time. ബ്രോ ഞാൻ പോണ്, നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ബൈ. ഓക്കെടാ, നാളെ കാണാം. ബൈ. നീ അയച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Questions how this has stayed 1-1, Peter. I do think, though, that the way spaces have been found in key areas with relative ease will be a real concern, something that needs addressing and fast. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Second period then underway. Mateus. Another pass just keeps it ticking over. Inzaghi! എന്താണ്ടത് പറക്കണ പോലും. Split-second reaction. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. Mateus! Harmlessly behind.
പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. Now it's Bellingham. Roberto Carlos. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He's got away. A lot of space here, a real opportunity. He's on it. Can he get away? Terrific effort. ഭാഗ്യം. He will be livid with himself. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Neymar. And he's had it nicked away. Whistler's gone for a reckless challenge. And he is going into that little black. നെയ്മറാണ്. നെയ്മർ പോയി He നോണ്ട്. stayed down നെയ്മറല്ലേ and is in very obvious discomfort here. ഇന്നലത്തെ പിള്ളേര് വന്നില്ലല്ലേ? Substitutions taking place. And it's Zanetti. Cross to the back post. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Messi. The attendance for this match was That's a good foray he's making. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mbappe അത് ഫൗളാ. demonstrating his defensive quality there. ഗോൾ കിട്ടിയതല്ല He നമുക്ക്. has shown him a yellow card. ക്രിസ്, ഹായ് ബ്രോ. രാജൻ ടീം അവിടെ. Messi, a player who needs no introduction. Kimmich just eases him off the ball. That has been slung wide. Darren Fletcher. Mbappe. Fletcher. Look at the space here. Big chance! Oh, and that one's done no damage in the end. കാട് കളി എന്നോടാ. എന്താ ബ്രോ? വെൽക്കം. Melko. Number 18. So, third Messi. corner of the game. Number 4. Daniel Van Buiten. Number 7. Neymar Bellingham. clears it away. Number 15. Good Mbappe. read, needed to be. Number 10. And now a sudden chance to Coming on counter. the field. Number 22. De Duke Bruyne. running with Number intent. 11. Nice Sylvain interception. His Thuram. positioning was Number spot on. 19. Neymar. Number 14. El Hadj Diouf. Number 9. Eto'o. Substitution in progress. Costa Curta. And it's Eto'o. എടാ Well, there's no doubt that they want to win Top this, pen, I'd Peter. say. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, Brother. dogged defence on the other. ടൂർ മാച്ച് ഉണ്ട് കളിച്ചിട്ട്. ബ്രോ ഒരു ടൂർ മാച്ച് ഉണ്ട് കളിച്ചിട്ട് പോയോ? വിഷയല്ല. Looking to pass their way up the pitch. Out towards the flank. He is through here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes added time. We are into stoppage time. Kimmich. And this is Eto'o. De Bruyne.
De Bruyne has the space to scheme. Some really good ball movement. Great challenge. Time to possession. ഡബിൾ ടച്ച് വീണില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും വീണില്ല. And blows his whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration. അന്ന് പേടിച്ച് പോയതാണോ? Just not enough on either side to ഹംദ, find നീ എന്തിനു ഞാൻ പേടിച്ചോണ്? ഞാനല്ല ജയിച്ചിക്കണത്. Not ideal for either side, of course. Although if you മോനെ look at the പരത്തി overall വിട്ടില്ല balance അന്ന്. of things, ഹംദ neither ബ്രോ did enough to win this. പേടിച്ചിട്ട് ലൈവ് വരെ I think the നിർത്തിപ്പോയിരുന്നു. result is ബ്രോ ഇന്ന് കുഴിമന്തി കഴിച്ചോ? That's where we have to end it. കുഴിമന്തി From me, എന്താണ് അങ്ങനെ Peter ചോദിച്ചു? Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good ബ്രോ evening to you all. 1v1 കളിക്കാം. ഏജെ കേറ് അടുത്ത റൂം ചേറ്. വിഷയമാണല്ലോ അണ്ണ, പിന്നല്ല. അനുരാജ് കേസ് എന്തായി? അവന്മാര് വന്നിട്ടില്ല. ഹംദ ബ്രോ, നീ ഇന്നലെ എന്താ വരാഞ്ഞ്? അന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് കട്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നാ? അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാക്കായി പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് എൻഡായി പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ലൈവ് ഇട്ടപ്പോ മൊബൈലത്തെ വോയിസിൽ ഗെയിം പ്ലേ ഓഡിയോ ഇല്ലേ, അത് വരുന്നില്ല, സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കണം. പിന്നെ പെട്ടില്ലേ, ശരിയാവണുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ലൈവ് ഇട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഇരുന്നിട്ട് പണിതിട്ടാണ് ശരിയാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച വന്നു, ഇന്നലെ വന്നു. മോനെ ഒന്നും പറയണ്ട. സുമു ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റി എങ്ങനെ പോണ്ട ചാനലൊക്കെ? പെഡുള്ളി അണ്ണാ എന്ത് കേസ് ഇല്ലടാ. കുറച്ച് ഇന്നലെ പുതിയ കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെറും ഊക്കാർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അവന്മാരെ തന്നെ ടീംസ് നൈസായിരുന്നു. ഇന്നലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കി. ഒരുത്തന് കേറാൻ വേണ്ടി നിന്ന് അവനെ തൂക്കി. ലാസ്റ്റ് എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അവനെ റൂമിൽ കയറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായി. ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് പോയാൽ അണ്ണാ ഞാൻ കേറിയില്ല. അടുത്ത കയറാ, വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ, ലൈക്ക്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. I think Frank Lampard will be key here, Peter. He's certainly going to be asked to do an awful lot. Recycling, distributing, and of course running box to box. Yeah, we'll all keep an eye out, won't we, for those trademark arrivals into the opposition penalty area. Those late runs which made him one of the most productive midfielders England has ever produced. And there's green grass ahead of him. Ibrahimovic finds himself offside. ക്രിസ്റ്റഫർ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. അടിച്ച് കേറി വാടാ. Played back into the centre, and that interception was
Most necessary. He read that really well and stopped it. Kimmich. Timber. ഭയങ്കര പൊസിഷനാണ്. So what can they make of this? Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Juve receives it in a good position here. Messi, very much a man of this moment. Passes short and sharp. And here's Mbappe! Simple goal. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Madrid have broken through. It's 1-0. Shoot! It's in! ഇടയിലുണ്ടാ മൂർച്ച കൂടിയത്. Level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. We're looking at a different game now. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can... Shapes to shoot! Goal, Milan! And the game is well and Chris, truly turned nice. on its head. Hey, The invitation was it is clear, nice. and it was accepted with the utmost glee. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Well, this is what we've been waiting for. To be expected, Peter. They've gone... And the shot! A collective sigh of relief. Hey, for the Mate. defence. Madrid ആരെ will മോഡാക്കിയിട്ടില്ല. corner. They're first. And it's been taken short. Milan are looking to go forward now. Milan heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Vinicius Junior. Roberto Carlos. A quick look, thought about cutting inside. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Back when it goes. They'll want to make the most of this turnover. Great vision. Juve is having a shot! And he hits the net. And with that, he takes home the match ball. And that is indeed the final act. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, എന്റെ they സബ് should improve എല്ലാരും themselves even more, and probably പറക്കട്ടങ്ങട്. result coming here. അണ്ണാ ഫുട്ബോളൊന്നും Milan claiming the കളിക്കാറ് lion's share of the 4 goals. Up ഫുട്ബോളൊന്നും by കളിക്കാറില്ല എന്നാ 3-1 at half-time. And we are back on the way. ശരിക്കും. It's a pretty loose pass. Neymar. Davids. Juve. And here's Messi. And it's Neymar. Juve. Oh, they could break here. Van der Ven calmly anticipates. Saliba, Davids, and this is Ibrahimovic. Messi has a look and plays it forward. And it's Lampard. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward, and he's managed to get free. And the shot! Oh, no shortage of confidence ലോങ് there. ഷോട്ട് അടി Messi can really Long show shot some അടിക്കാനായിട്ടൊരു skills
which is always എങ്ങനെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി കയറ്റി അടിക്കാനുള്ളൊരു ത്വര വരണം നമുക്ക്. മാറില്ല, അതെന്നറിയില്ല. കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് റിയൽ ഫുട്ബോൾ ഇല്ലടാ. എന്റെ ടീംസൊക്കെ പോയതോടെ എല്ലാരും ഗൾഫിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. So we have ഇപ്പൊ movement in the പറമ്പിലും പാടത്തൊക്കെയുള്ള കളി കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീൽ അയക്കാന്നല്ല. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ കാലം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റീല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കാന്നല്ലാണ്ട് that has been knocked clear. കളിയുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായി കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇനി കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല This is പത Dembele. വരും. Well, that tackle was certainly sturdy. He's been bundled over. That അട്ടപ്പ is a എങ്ങനെ foul. കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണോടൊക്കെ ആളാ. And the referee has shown him a yellow ആള് card. അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ 2 Well, ബ്ലിറ്റ്സ് they're ഒക്കെ struggling to ആദ്യമായിട്ട് cope അടിച്ച് without the ഗോളാക്കി. pacey dribble because പക്ഷെ they've not been at it ആളെ as a team. കളിപ്പിക്കാൻ I അറിയണം. think the collective pressure needs to be എനിക്ക് better all പറ്റണില്ല. round. Well, this looks promising അടിപൊളിയാണ് in ആള്. terms of distance and angle. ഉം. Oh, good അടി. ball. Oh, such a clever touch. And no, he's seen through all of that. Cute ball now. How can he reach it? എന്നാ പിടിച്ചോ. It's Neymar! And a ഈ ലോങ് terrific അടിച്ചിട്ട് save from the keeper. Neymar really must be thinking what he has എന്റെ to do to score there. ഡിഗ്മെന്റ് പോയിട്ടാണ് കളി നിർത്തിയത്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ It's their വിഷയമൊന്നുമില്ല second കേട്ടാ. corner of the game. ടീംസ് എല്ലാരും പോയി. ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഞായറാഴ്ച കളിച്ചിരുന്നാണ്. എല്ലാരും പോയി. And the finish! Euphoria! വല്ലപ്പോഴും Utopia! ടർഫിലൊക്കെ പോവാന്ന് പറയും. They പക്ഷെ are അപ്പൊ പോയി revolting. കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല And പത they വരും. are tearing കളിക്കാണ്ടേ the opposition apart here. നടക്കണം Simply കൂടിയില്ല. ഇപ്പൊ വണ്ടിക്ക് breathtaking ഇങ്ങനെ stuff. പോണാരം കൊണ്ടേ Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Such good movement. നടക്കണം കൂടിയില്ല. ഉള്ളു And that വണ്ടിയുമല്ലേ is wildly off വയ്യാണ്ടാവും. target. Well, if they hope to വയറൊക്കെ get ചാടി a chance of turning this round, they have to വെറുതെ. abandon their shoot on sight policy. It's just not working. Now it's Eto, just eases him off the ball. Donadoni powering forward here. Davids. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Aimed beyond the defence. And Donadoni. Madrid needed that, they really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now it's Eto, he's played it back. Eto, it's Eto! Well, now it's a race for the ball. Now that was quite some save. A moment to try and place the cherry on the cake. Roberto Carlos plays it short, forced to go back. Minute has been indicated. Jupe. Time added on 4 minutes. They want to be quick here. It's breakaway time. Jupe! Oh. Delicious from Jupe! That is a gem! An വയസ്സായിപ്പോ absolute gem! Wow, കുറച്ച് how നേരത്തെ about ചാടിപ്പോയി. a ബോൾ class എത്തിയിട്ടുണ്ടായില്ല. finish? Well, that's great disguise. And the referee brings it to a close. എന്താ Milan ഗോള് have won അല്ല. it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Jupe, very much the hat-trick Anand- hero. അനന്തനെ പടച്ച് ലോങ് അവനടിച്ച് അമ്മറിനടിച്ച് നെയ്മർ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ നീ? അനന്തനെ പരത്തി നാളെ സെറ്റാക്കാൻ വേണം. അടുത്തയില് ലോങ് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. നോയിക്കോ നീ. ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട്. ബൂം. തുളയ്ക്കും, വല്ല തുളയ്ക്കും. ഏജെ അണ്ണാ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം
കേറി അടിച്ച് കേറട ഇങ്ങോട്ട് വേഗം. അടുത്തെന്റെ എരാരണം നോക്കട്ടെ. ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ എല്ലാരും. ഷിറ്റ് ഷിറ്റ് മുർഷിദ് മുർഷിദ്. യോ കേറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ആൽബം വന്നോ? ഇല്ലടാ, വരുമായിരിക്കും. കുറച്ച് വൈകിയല്ലേ കേറാറ്. എന്നാ കളിച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാനോ? ഇപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കളിയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നാളെ പെസ് ഞാൻ എന്ന് കളിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണോ? ഞാൻ കൊല്ലം കുറെ ഇടയ്ക്ക് ഈ 17 കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ. 17 So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night. 17 മുന്നേ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് Showcase കണ്ടാറ്. game that the passionate crowd demands. കാരണം ഫ്ലഡ് ടൈമൊക്കെ I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. 17 കളിക്കണ്ടാ. Thank you very much, Mr. Drury, and hello to 17 everyone. കളിക്കുന്നുണ്ട്. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. How he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a Right, playing style that yeah. was so unique too. The first centre forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is for me the ideal teammate. The perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat nobody, comes close. ഇന്നലെ ഗൂഗിൾ പ്രോ പറഞ്ഞല്ലോ നോർമലി കളിച്ച് പഠിച്ചെന്ന്. പറഞ്ഞ നോർമലി കളിച്ച് പഠിച്ചെന്നല്ല, നോർമൽ ഇട്ടിട്ടേ Our very first corner. കളിയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ What a wonderful goal! ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഓഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നണം ഇപ്പൊ. Precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he എന്നിട്ട് looks എന്താ hungry ഇത് for more. തുടങ്ങാൻ ഇത്ര ലേറ്റ്? അപ്പൊ തൊട്ട് തുടങ്ങാൻ ഇപ്പൊ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ലടാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായില്ല. ഇതിപ്പോ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായില്ല. Messi proves just a little bit too strong. Chance surely. ഇപ്പൊ പറയല എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്ക്, Really well അത് played. ചെയ്താലോ Just അങ്ങനെ the അങ്ങനെ. type of run you need. Off the ഇതിപ്പോ ഞാൻ shoulder എന്റെ of the സ്വന്തം last തീരുമാനത്തിൽ defender. ചെയ്താണ്. Stay onside. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ. Well, he got rid because he was under pressure. And now a sudden chance to counter. Pele. And this is Eto. And the pass is intercepted. And it's Kimmich. Shot could be on. Chance for a shot! And it's in! A quite incredible spell. They are അഖിൽ അഹമ്മദ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഫോൺ ഏതാ? 17 Pro Max. the crispest of hits. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance.
Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Messi. Not pretty, but it gets the job done. And he's got away. Ah. And yes! Ah. ഞാൻ അന്ന് മുതലേ കളിക്കണേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റായേനെ. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Yeah. Peter, and the crowd are നമ്മുടെ reacting to വിധി that now. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നിയില്ല. Bellingham. Closing in on goal. ഒയ്യേ, And that is a little undercooked. Is there any support? He might not need it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bellingham. Lovely pass. He's had a shot! ഓയ് ഗോൾ ഒയ്യേ. There's a goal! വെറുതെ ഷൂട്ട് കൊടുത്താണ് ഗോളായി. ബ്രോ The two-goal ബ്രോ cushion. നാളെ എനിക്ക് സ്കൂളുണ്ട്, എന്നിട്ടും പോലും ഞാൻ ബ്രോന്റെ ലൈവ് കാണാൻ വന്നു. താങ്ക് യു ബ്രോ. Yeah, when you're hit on the നിങ്ങളുടെയൊക്കെ counter-attack സപ്പോർട്ട് like കാരണം that, കൊണ്ടല്ലേ it's ഞാനും ഇത് unlocking into കളിച്ചിരിക്കണത്. sucker punch. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ലട വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മ ചാനൽ Two തുടങ്ങിയപ്പോ. goals on the day, and he may not yet be done. So the lead now is അതുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. That's it. എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ Feel സപ്പോർട്ട് like ചെയ്തപ്പോ you're എനിക്ക് തന്നെ ഒരു torn കോൺഫിഡൻസ് ആയി. on ആ, the balance of things, I നമ്മുടെ would say, നാട്ടിലാണ് ശോകം. deservedly so. They had a very coherent സപ്പോർട്ട് game, ചെയ്യാൻ വേറെ and, പിള്ളേരുണ്ട്. if they are allowed to continue അല്ലേ ഞാനും in the same കളിച്ചിരിക്കണത്. vein, I can only see the margin getting bigger. നീ ഉറക്കൊന്നും കളയണ്ട, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പറയൊന്നുമില്ല. നീ പറ്റുമ്പോ നീ വന്നാ മതി, ഞാനുണ്ട് ബ്രോ. വെറുതെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നിട്ട് തൂങ്ങണ്ടാട്ടാ. We're on the move നമുക്ക് again. ഗെയിം അല്ലേ, സമയമുണ്ട്. Brilliantly cut out. Kimmich. Kimmich is the team's great visionary. Moved on forwards. Pele. And it's Kimmich. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And he's managed to get free. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. ഐ, Pele. Nice bit of trickery. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. The attendance for this match was Couldn't squeeze it 81,007. through. Oh, he's trying to skip past his man. He's found a way through. And the shot! ഇയാളവിടെ വെറുതെ പോയി നിക്കണ് Straight പരപ്പൻ. offside. ഞാനുണ്ട്, ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നു. എല്ലാരും വായോ, എല്ലാരും വന്നാ തന്നെ അതൊരു ബൂസ്റ്റാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പതിയെ വലിയ അല്ലെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറക്കം തോന്നും. ഓക്കെടാ, That's a shade എല്ലാരും optimistic. വന്നാ മതി ഇടയ്ക്ക്. ജസ്റ്റ് Roberto Carlos. നേരത്തെ തുടങ്ങാനും So Jim, is that the പറ്റൂല ഇടയ്ക്ക്. manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can ഏറ്റവും and get പ്രശ്നം in the right position to do that collectively. ഈ സമയാവും. Can he get it through? And this is Adriano. Adriano was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. പ്രശ്നമില്ല. Kimmich calmly anticipates. Into the Yo. last quarter of an hour. Now it's Ibrahimovic. Good read, needed to be. കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Adriano! Whistle's gone and the Paula. referee has given a ബൈ, നാളെ വരാം. ഓക്കെടാ അർജുൻ. ബൈ. Milan present their opponents with the best Ah. possible chance here. സ്കൂളില്ലാത്തപ്പം സ്കൂളിൽ പോവാൻ തോന്നും. പിന്നെ
സ്കൂളില്ലാത്തപ്പോ സ്കൂളിൽ പോവാൻ തോന്നണമെന്നോ? അതങ്ങനെയല്ലടാ, എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ വേണം തോന്നും. പെനാൽറ്റി പാടൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ വായത്തിനാര്. എല്ലാം Substitution for Milan. കിട്ടോ, ഞാൻ +1. An exchange of stares, and here we go. Franz Beckenbauer. എടാ And that's one back. സത്യം Not a twitch, not a blink. കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, Playing a ഞാൻ game of double +1. bluff here, I think. സണ്ണാർക്ക് തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ? Just one in it now. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Neymar. De Bruyne. He's had it taken off him. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Cannavaro cuts it out. De Bruyne. I think we're just about done here. And it's De Bruyne. Mbappe. അയ്യേ, 2 added minutes has been indicated. Neymar. Gyökeres. Passing is crisp and sharp. Gyökeres, never the sort to be shot shy. And he thumps it clear. ചതിക്കടവനെ ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തു. Added time is up, and there goes the whistle. Milan വാങ്ങിയതൊന്നല്ലടാ, ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല. പൈസ ഇറക്കിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൈക്കിളിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. proving the difference. അത് ഈ സംഭവം തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗോളി വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കുമ്പോ. എനിക്കതൊരു ഐക്കോണിക് അല്ല എപ്പിക് ഗോളിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സ്മൈക്കിൾ വന്നപ്പോ എടുത്താണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സേവ്ഡ് പോയില്ല കിട്ടിയ കാർഡാണൊക്കെ. Well, thanks to Jim alongside me. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കാർഡാണ് എല്ലാം. കാശ് കൊടുത്തൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നും. നമ്മ സാധാ ഒരാള് ജസ്റ്റ് ഒരു PC കിട്ടിയപ്പോ നമ്മ അതിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യണ്, അത്രയും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഗെയിം കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാ റിച്ച് ആണെന്നാ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. നോർമലി F2P അങ്ങനെ പറയില്ലേ, ആ അക്കൗണ്ട് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ്. 17 മുതലുള്ള എന്റെ കുറെ കാർഡുകൾ കിടക്കണ്ടായി. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ലെജൻഡ് കാർഡുകള്, ഐക്കോണിക് കാർഡുകളൊക്കെ കളഞ്ഞു. എന്നാണ് തുടങ്ങിയെന്ന ഡേറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ എന്ന് തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടാണ്. ഞാൻ ഗ്ലാഡ് ചെയ്യാം. ഞാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല. അയ്യോ, വിൽ പവർ, വിൽ പവർ വെച്ച് അടിച്ചു കളിക്കാം. കാശ് കൊടുത്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങണ ശോകം പരിപാടിയല്ലടാ. നമ്മുടെ സ്കോഡ് നമ്മ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണതിന്റെ ഒരു ഗുമ്മ് ഒറ്റടിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ? ഞാറ്റ് നോറ്റ് നോക്കി സേവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണ ആ ഒരു പവർ കാശ് കൊടുത്ത് സിമ്പിളായി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി 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 കയറണം. യെസ്, കാശുള്ളവർക്ക് എന്തും പറ്റും. കാശില്ലാത്തോണ്ട് പറയണല്ല കേട്ടാ. കാശില്ല, എനിക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയാലും ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങൂല. പിന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ട അത്രയും വലിയ അവസ്ഥ വന്നാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരിത് വാങ്ങൂല. മനസ്സിലായോ?
ഞാൻ വന്നു ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ കണ്ടറാ. ബിൻസി ജോസ്, അനൂപ് ഇപ്പം ലൈവ് ഇല്ലല്ലോ, ലൈവ് ഇടാറില്ലല്ലോ എന്നാണോ? ഇപ്പം ലൈവ് ഇടാറില്ലല്ലോ എന്നാ? എന്നുണ്ട് ലൈവ് ഇടാറുണ്ട്. ആകെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി മാത്രമാണ് ലൈവ് ഇടാഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിലൊരു ബഗ് വന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടായി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫോണിലത്തെ ഗെയിം പ്ലേ ഓഡിയോ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും റെഡി ആയില്ല. ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ലൈവ് ഇട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല എന്നുകൊണ്ടല്ലായിരിക്കും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാഞ്ഞാല് അതാണ് പ്രശ്നം. യൂട്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Florent Thauvin, an exciting manipulator of the ball, Peter, and a real creative talent who's always likely to come up. Bellingham! Oh, split-second reaction. Bellingham really must be ലക്കുള്ള thinking what he അക്കൗണ്ടാണല്ലോ has അണ്ണാ. to do to score there. ലക്കുണ്ട്, നല്ല ലക്കുണ്ട്. And 2 without പ്രൈം doubt, വെച്ച് through എനിക്ക് first ഫ്രീ corner. ട്രയൽ കിട്ടി. 110 ഞാൻ കറക്റ്റ് എവിടെ പോയി തന്നെയാണ് അതിൽ കിട്ടി. മറ്റേ വീടൻ്റെ സ്ലാട്ടനെ ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടിയാണ്. പെലേനെ അതെ 500 കോയിൻ എന്തോ കിട്ടിയാണ്. അതേപോലെ ബിഗ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബിഗ് ടൈം ഇല്ലേ, അതും അതെ ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടിയാണ് എനിക്ക്. ഫ്രീ ട്രയൽ അല്ല, The defence just about came out on top, but they were certainly tested. ഫസ്റ്റ് കറക്കത്തിൽ. Just one early goal to report so far, and the score is 1-0. He's had a fair tumble under that challenge. Well, that defending is unapologetically persistent. Right. It's almost personal, and it had to be. Van de Ven. Oh, this looks sharp. Now it's Mbappe. He's a sharp little ball here. കേറിയില്ല. Bruno Guimaraes. Roberto Carlos. എടാ എന്താണ് കാർലോസിന് വയ്യ, ഇയാള് Just ഇന്നത്തെ like കളിന് so many of his കളിക്കണത്. contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, that's a foul in a dangerous area. അബരിക്കുട്ട മഴയാണോ അവിടെ? അതാണോ ഇങ്ങനത്തെ ചിഹ്നം? പെട്ടിരിക്കണ നീ? And the referee has shown him a yellow card. അവരോ He റോലീസ് does seem to be in considerable discomfort. രണ്ടും I do hope it's nothing serious. 2 ടൈപ്പ് കളിയുണ്ടാ. അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ. പോലീസ് സിമ്പിളായിട്ട് നിന്ന് സാവധാനം കളിക്കുന്നതാണ്. അവർ സ്കെരിയ കളിക്കണതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പറക്കും. ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആള് പോണ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഓട്ടോടും. പോലീസ് അങ്ങനെ ഓടി കളിക്കില്ല, സിമ്പിൾ കളി. അത് രണ്ടുപേരും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Bruno Guimaraes gets it away. Davids. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Bellingham. The pressing's intense and it's paid off. Khan punts it upfield. ഗെയിമിലൊക്കെ കണക്കായിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടാ. Looking wide. Not where it came from. Oh, now here's an interesting matchup. Bellingham stood his ground strongly. He's been bundled over. That is a foul. ഫ്രീക്ക് ഗോള്, ഫ്രീക്ക് അടിക്കാൻ അറിയില്ല, അടിക്കുക പഠിക്കണം ഇനി. യെസ്, ഹലോ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആടാ. ഞാൻ പുതിയ ഈ ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ റൂം ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ കോഡ് അടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാം. Decent hit from there. മൈക്കിളിനെ മാറ്റി വന്നു. മൈക്കിൾ ഫോം അല്ലാത്തവരുകൊണ്ട് ഞാൻ
ഒലിറുകാൻ ഇപ്പൊ നല്ല കളി കളിക്കണ്ടാ. No, he refuses to take the bait. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Bellingham. ഒലിറുകാന് ഇപ്പൊ Showed plenty of ടീം zest in കളിയാണ്. getting to the ball, but couldn't quite sort it out. വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ഇപ്പ മച്ചാനൊക്കെ. And that was nowhere near his best. 2 added minutes ഇത് has been indicated. സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തില് പിടിച്ചോടവനാ. Here's a shot. ഊഫ്. He's beaten the keeper, but hit the post. അയ്യോ. And the whistle goes for ബെൻസിയോസ് ബ്രോ half-time. സീനാണോ? They've certainly simmered along nicely so far. Just the one സയൻസ് goal in it, സീനാണോ? it's all still very much up for കണ്ടത് grabs. കാണില്ലാത്ത സയൻസ് ആണ് എടുത്തത്. സയൻസ് എടുത്തോടെ. സയൻസ് നല്ലതാ. Still, I'm not complaining about a ഇരുന്ന് very പഠിക്കേണ്ടി good വരും. match ഡാർക്ക് സോൾ without വേൾഡ് കപ്പ് surprises ആരെ in സപ്പോർട്ട് sight. ആക്കണേ? Just don't ask me പോർച്ചുഗൽ. for a prediction, ഓഫ് please. കോഴ്സ്. Milan Of can course, look back at Portugal. a decent first half. 1-0 the score. മൈക്കിൾ ആവറേജ് കളിയൊന്നായിട്ടല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ മാറ്റിയത്. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ആവുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കളിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ മൈക്കിള് കണ്ട, മൈക്കിള് ഫോമല്ല കണ്ട, ആ യെല്ലോ ആവുമ്പോ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഇതില്ല. അതാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത്. അല്ലാണ്ട് ആള് ഫോമാണ് തന്നെ ആൾ അടിപൊളി കളി കളിച്ചോളും. വലിയ പറയാൻ ചിലപ്പോ ലുട്ടാപ്പി കളി കളിച്ചളയും ചില സമയത്ത്. വൈബെക്സ് ഹൈപ്പർ ഹലോ So ഹായ്. we're off അയ്യോ again. കളി തുടങ്ങി. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Davids tries to thread one through. It's anyone's ball now. Oh, he's got that all wrong, Penalty. and it's a penalty. Milan presented അബ്ദുള്ളിന്റെ with a ഇന്നലത്തെ golden സ്റ്റോറി opportunity here. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഗഡി ഹൽമായാവി ഗഡി Further to improve പറയടാ their cause. ശബരി. ഇത് കണ്ടാലിപ്പോ എന്താണ്, ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടതല്ലേ. സീൻ നോ സീൻ. Wonderful തടുത്തല്ലടാ. save by Martinez. He പോർച്ചുഗല has എന്തിനോ spurred വേണ്ടി A തിളയ്ക്കുന്ന command സാമ്പാർ. was needed there. അതെന്തിനോ വേണ്ടി Haven't done ആയിക്കോട്ടെ, anything but. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലടാ. എടാ ഒരു ടീം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബെസ്റ്റ് ഉള്ള ടീമിനെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണത് അത് ശരിയല്ല. corner number 2 then. നമ്മ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നോക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. അതല്ലേ കളി. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും അടിപൊളി ടീം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഫാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത്. And oh, he's got that completely wrong. സുയ് സുയ്. Bellingham. Vinicius Junior couldn't squeeze it through. Milan are ahead here by what is still the only goal. And here's Bellingham, and he's got the beating of his man. ഒന്നടവനാ. Has been cleared. The attendance for this match was There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Strong challenge. പൊന്നു മോനെ. Mark. And it's Neymar. Neymar, he has found the way through. എന്താണത് ഇവന് കാർഡ് കൊടുക്കണില്ലേ? കുറെ പേര് ആ ചുയി ചുയി ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, കാണാല കളി. ആരെ നമ്മ കുറച്ച് കാണരുത് ബ്രോ. Has been sent off, just to confirm, it was a straight red. Well, talking Today. about being caught between a rock and a hard place, I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Bellingham gets it clear. Roberto Carlos tries to play it through.
Roberto Carlos unable to make it happen for all his good intentions. Great chance! ബ്രോ വർക്ക് That's what ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? you എന്താ? call inspired goalkeeping. ഞാനൊരു Vinicius ഇലക്ട്രിക് Junior actually സാനിറ്ററി didn't പ്ലംബിംഗ് do ഒക്കെ an ഉള്ള awful lot ഷോപ്പിൽ wrong, to be സെയിൽസിൽ വർക്ക് honest. ചെയ്യുന്നു. Van Dijk. He'll try from ഭാഗ്യം. distance. Oh, he's just got under that. പറങ്കിപ്പടാ. And you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation. എനിക്ക് for what എന്തൊക്കെ was a വന്നാലും genuinely ആളെ fine effort. ഒരിതുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് മെസ്സിനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ റൊണാൾഡോ ഫാനാണ്. Now has he got the beating of his marker here? Milan clearly ചെയ്യാൻ have been പറ്റും. instructed to എന്നിട്ട് keep this കാര്യമില്ല. off. Offense is the best form of defense. അല്ലേ? He's going for goal. ഏയ് എടാ അവലിവർ ഞാൻ കാണിച്ചാണ്ട നിങ്ങ What a chance. It looked to me like he just ഛെ, changed his mind at the കളഞ്ഞടവൻ. last second there. പറഞ്ഞ എന്തിട്ടാ കടിയെന്നാ ശ്രീരാജ് എന്ത് പറയല്ല. ഞാനുണ്ട് ബ്രോ മായാണ്ടി. Still just that single goal and we are ഗോട്ടിനാൾഡോ. nearly done. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his ഇത് influence, ഗോൾ and it എന്നുള്ളതാണ് looks തോന്നുന്നു. like whatever it takes. Engages and forces him off the ball. Vinicius Junior. Oh, the ball's come loose here. ഫൗളാണ്, വെറും ഫൗള്. കളി നമ്മ ജയിക്കാതെ തോക്കാറായിന്ന് കണ്ടപ്പ ഫൗള്. There will be 3 minutes added Nah, time. Well, that tackle was certainly sturdy. Ah, That's a foul. കിട്ടിയാലും No two കുഴപ്പമില്ല. ways about it. And no എനിക്ക് surprise, എല്ലാരെയും that's a ഇഷ്ടമാണ്, booking. ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നെയ്മറാണ്. നെയ്മറിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആളുടെ കളി അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കൊരു ഇതില്ല. No messing about, just bludgeoned away. ഈഗോ ഇല്ല ആൾക്ക്, ഈഗോ പണ്ടരാ. And that is that. Milan have done it. Their solitary strike ഇന്ന് ultimately ഞാൻ wasn't just enough. പരത്തുണ്ടോ A അഡുള്ളിയെ terrific കൊറേ win ആയി wherever you ഒന്ന് look at it. പരത്തിയിട്ട്. എവിടാ നീ Taking in the accolades, having ഫോം been made ഔട്ടാണ് ഇപ്പൊ man of the ശബരി. match, and പിന്നെ deservedly so. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രസീല്. So what do you അല്ലെങ്കിലോ take away from it all, Jim? ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ടോ? Very good ഡെയിലി game, ലൈവ് ഉണ്ട്. played in the right spirit with a fitting ടോട്ടല് atmosphere, and I 110 think ലൈവ് football won this എന്തോ time. ആയി. നമ്മ 110 ദിവസമായി ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട്. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുള്ളവരെ കൊണ്ട് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലൈവ്. നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ്. അതെ അതെ അതെ. പറയൂ ബ്രോ. ഗുഡ്രാ. ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോണ്. ശ്രീരാജ് മോൻ ഹാപ്പി ആണോ? എത്ര അടിയാന്റെ പൊന്നോ കൊണാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂലാണ്. നീ മെയിൽ അയക്കി, ഞാൻ കൊണാമിക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. നീ വേണേ മെയിൽ അയച്ചോ, അപ്പൊ ഡ്രോ ആവും. മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ? മഴ രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാത്രി ഇല്ല. പെയ്യും. ഇവിടെ നല്ല മഴയാ. എന്തുട്ടാ ഹാപ്പി ബ്രോ എന്നാ അല്ല, ശോകമല്ല, നല്ല രീതിക്ക് പോണ്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹാപ്പി. നമ്മ ശോകമാണെങ്കിൽ നമ്മ ശോകം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഗുഡ്, സൂപ്പറായിട്ട് പോണെന്ന് പറയണം. നമ്മ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ശോകക്കാര്യം പറയുന്നത്? മെയിലോ? മെയിൽ അയക്കണവർക്ക് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ശബരി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിന് ശബരി. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊണാമി. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചീറ്റ് കീ തരും. ജി ടി എല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചീറ്റ് കോഡ്,
അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി തരും. അതല്ല ബ്രോ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ എന്ന്, അതാ പറഞ്ഞ എന്ത് ഹാപ്പി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്ത് ഹാപ്പി, വിഷമിച്ച ഇമോജി അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ബ്രോ എന്ന് പറയണം. അതാണ് പവർ. ഡീസ്ലാട്ടൻ ഇറക്കിയിട്ട് ഇയാള് ഫോം ആവണില്ല, ഇയാള് കളിപ്പിക്കുക. കടപ്പാട് 2 കളി ഇറക്കിയിട്ട് അയാള് സബിലിരിക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും അവര് ചീറ്റിങ് തന്നെയാണോ? പാവങ്ങളാണ്ടാ നമ്മളെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോണവര്. അവര് നമ്മളെ പറ്റിക്കും തോന്നണണ്ട. നമ്മളും കൂടി പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആരുണ്ട്? നമ്മളല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആര്? I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. അയ്യേ, ഇയാള് പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കണില്ല. ത്രോയെങ്കിലും കിട്ടിച്ചേ, കോർണറെങ്കിലും കിട്ടിയാണ്. Really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. And he's found a way past. He's having a hit! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And here's Kubo. Oh, he's felt that, hasn't he? Davids did well to step in there. That was more than necessary. First quarter of an hour gone. Oh, good play on the left-hand side here. And this is Ibrahimovic. And that's a simple one for the keeper. Still ഏതാ goalless at ഡബിൾ the ടച്ച് moment. ടോപ്പ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനത്തെ കളിയാണ് നമ്മ. Pele, there he goes, motoring forward. It's Ibrahimovic! തങ്കപ്പനം കിടക്കണ അടിക്കുന്നു, നെഞ്ചത്തിക്കൻ അടിക്കുന്നു. ഒരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കണ്ട് അത് മുമ്പ് വൈറലായ കൊച്ചല്ലേ, കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അതല്ലേ? Dortmund are looking to go forward now. Costa Curta. Oh, he's going to be disappointed with that. Kimmich. Can he get it through? Ibrahimovic! അയ്യേ, Bounced back off the post. And that has left him in a heap. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Pele conjures time and space where few can. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. And here's Ibrahimovic. Gets a good foot in there. David, he's going for goal! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Roberto Carlos. Shifted upfield. And he's quick to snatch it back. Pele. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it was a half of അതെ, grabs and അത് shootouts, തന്നെ but as the whistle ചേട്ടൻ blows, we remain where we started. മെയിലയക്കേണ്ടി വരും. Plenty for both managers to mull over here. അത് I think It's been a decent enough watch despite the half stagnating a little, if I can അപ്പൊ put it ഫുള്ള് that way. ടാക്കിളാണല്ലോ, ഡെയിലി കളിക്കണാണ്ടാ നമ്മളായിട്ട്. ഇപ്പൊ ചെക്കൻ കുറച്ച് വർക്കിന്റെ തിരക്കാരം കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റാറില്ല.
തുടക്കം മുതലില്ലേ, ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോ മുതലുള്ളതാണ് അവൻ. നല്ലോണം ഇങ്ങനെ സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കും. ചില സമയത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും, ചില സമയത്ത് കയറിപ്പോവും, പിടിക്കാനേ പറ്റൂല. ടാക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ പുതിയ അപ്ഡേറ്റില് ടാക്കിളിന്റെ പവർ കുറച്ചത്. ആ ടാക്കിൾ ഉണ്ടായ ടൈമിൽ ഇവനായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ടാക്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ Milan are ദേഷ്യം probably പിടിപ്പിക്കും. feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. He steps in and that's the... Tries one from range! Magnificent from Mateus! Well, what a restart this has been. A top player striking early. രാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, അവന്മാര് വന്നില്ല അല്ലേ? നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. It was a stunning finish. And that is stunning. ആവുമ്പോ വരുമായിരിക്കും. It was probably past the keeper before he even അയ്യോ, saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Well, talk about the perfect start to the second half. ബ്രോ They've certainly പറഞ്ഞിട്ട് come out with കാര്യമില്ല. more purpose, പവർഫുൾ more ഷോട്ട് energy, and it's paid off എന്നാലും beautifully. അത് എന്റെയും കൂടി. Here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Batistuta. Milan still chasing a one-goal deficit here. Guardiola. Kimmich powering forward here. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! ഇയാളെന്ത് കണ്ടം കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്? മാറ്റാൻ സമയം ദുരന്തം പിടിച്ചു. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ എങ്ങനെ Really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. എന്നടാ Chiellini is there to clear. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ബ്രോ ഫാമിലി ഒക്കെ എങ്ങനെ, കുട്ടി ഉണ്ടോന്ന്? ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലേ കുട്ടി ഉണ്ടാവും. കല്യാണം കഴിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവും, എന്നാലും Out again for a throw-in. എരിടല്ല. Skims one in. Your impression so far, Jim? Milan are very much in the game and matching the opposition for chances. Costa Curta. Mateus looking to add to his goal. Davids wins the duel this time. Davids running with intent. Mbappe! Oh, well played. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's Kimmich. Nice interception. His positioning was spot on. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Kubo going like a man possessed at the moment. Kimmich did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pelé, great vision. Oh, looks like he's been taken out there. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. And that is a huge moment in the context of the game. ഞാൻ ബ്രോയുടെ സ്റ്റോറി കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. അണ്ണന്റെ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്രായമേജിനെ അടിച്ച് കയറ്റി വിട്ട്. ബ്രോ കളിക്കാൻ പോകാറില്ലേ? വൈഫ് ഒന്നല്ലടാ എന്റെ ശ്രീരാജൻ. So a big moment. Number 15, Mbappe. A full
എടാ കളിക്കാൻ പോറില്ല. Time for a മാസ് call മൈക്കിള് ahead, and സ്റ്റാറ്റ്സ് that is കാണിക്കോ? precisely എടാ what അത് he സ്റ്റാറ്റ്സ് showed. കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടോ If ഇട്ടാണ് Nottingham കളിപ്പിക്കുന്നത്. Forest had the ഞാൻ keeper അങ്ങനെ അത് held his നോക്കിട്ടല്ല position കളിക്കുന്നത്. then. So they have it all to do again. Milan really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Doué's cross. Oh, good effort. Didn't quite get enough ഓട്ടോ of that. Well, this is ഇന്ന് simple. ഞാൻ The കേറും. skill is to be അഖിലി admired. കേറി The കേറി കേറി defending is to be admonished. അടുത്ത് കയറിക്കോ. വേണേലും കേറാം. There will be 5 minutes to add. Shevchenko does really well to win the ball there. Bellingham bops him off it and wins back the ball. Neymar, he's got away. And into the grateful arms of the keeper. And that's it. So it does end all square. Easy. Inspiration, Next great. perspiration, both on show. എനിക്ക് ന്യൂസ് മൈക്കിള് കിട്ടി. ബട്ട് അത്രയ്ക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടും. റിസൾട്ട് കിട്ടായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോനെ. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? And now, Yeah, I'd this just looked like the to most read out likely our outcome, fan club but we've had members who are a good celebrating their variety in this birthdays game, today. despite it being റോയായി anticlimactic. എങ്ങനെയോ? Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all... പെരിക്കുട്ടനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ ഇൻസ്റ്റ എന്തായാലും മറന്നുപോയി. ഇല്ലടാ ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലേ. അടിപൊളി ഗെയിമിങ് അതാണ് ഇൻസ്റ്റ പുതിയത് തുടങ്ങിയേക്കണേ. മറ്റേത് പോയി. അടുത്ത് പുതിയ റൂമല്ല. പുതിയ റൂമാണ്. പുതിയ റൂമായിരുന്നു. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇടയ്ക്ക്. സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലടാ. എൻ്റെ എല്ലാ പ്ലെയറും ഓട്ടോണ്. ഓട്ടോ പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കണത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോൾ ഹബില്ലേ അതൊന്നും നോക്കിയൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സത്യമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെറുതെ ഓട്ടോ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എല്ലാം എല്ലാം ഓട്ടോണ് ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട ഇവിടെ ഒരെണ്ണങ്ങൊക്കെ കിടക്കണണ്ട. കണ്ട ഓട്ടോണ്. ഓട്ടോ വിശ്വാസമില്ല. സാരം സ്റ്റാറ്റ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ. കളി തുടങ്ങിയടാ. കാണിച്ചരാ. ഏത് സ്മൈക്കിളാ ബെറ്റർ നോക്കാനാ? പുതിയ സ്മൈക്കിളല്ലേ ബെറ്റർ. അത് ഏജ് കുറവുള്ള കാർഡല്ലേ. പിന്നെ അതിന് മറ്റേ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയണ സ്കില്ലും വരുന്നില്ലേ. ഇതിനൊരു മാങ്ങണ്ടിയില്ല. ഇതൊരു വയസ്സായ കളവനാണ്. കാണിച്ചരാ. ഇത്രയുള്ളൂ. ഗോൾ കീപ്പിംഗ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാനും ഒരു 97 ആക്കാൻ പറ്റും. 96 എല്ലാനും ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പൊ വലിയ ഇതായിട്ട് തോന്നണില്ല. തൊട്ട് കളിക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല. ഒലിവർ ഖാനെ നോക്കാലോ. ഒലിവർ ഖാനെ ഉണ്ട് 97. ആഹാ. ഓഹോ. എന്റെ കൊല്ലറ് ഗോൾ കീപ്പർ കളിക്കും. അലമ്പ് കാണിക്കല്ലേട്ടാ കേറിട്ട്. Hello and welcome one കൊല്ലറിനൊക്കെ and all. ഗോൾ The കീപ്പിംഗ് കിട്ടും. atmosphere building very nicely here. പക്ഷെ Gorgeous, അതിലിപ്പോ എന്റെ gorgeous ഫോട്ടോസ് evening. The ഒന്നും skies are കാണില്ലല്ലോ. clear, the ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് noise is തുടങ്ങണുള്ളൂ. മറ്റേ silent, അക്കൗണ്ട് and the പോയില്ല എന്റെ. atmosphere frenetic. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് I'm ഉള്ളൂ. Peter Drury ന്യൂസ് and this മൈക്കിള് is Jim ആയിട്ട്. Beglin. Hi everyone and പ്രോ thanks Peter. ചലഞ്ച് It's great കളിക്കോ? to be on ഓർ board. ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം?
Red and black. ഫ്രണ്ട്ലി Wherever മാത്രം you ഉണ്ടാവും. turn, നമുക്ക് നെറ്റിന്റെ San കുറച്ച് Siro is ചെറിയ a ഇഷ്യൂ must. ഉണ്ട്. Certainly up അത് for this one. മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കളിക്കാൻ പറ്റും. We are just getting started. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. ഫ്രണ്ട്ലി His കളിച്ചിരിക്കണം. appetite കുറച്ച് and ഡിവിഷനൊക്കെ attitude to the കളിച്ച് game is absolutely fabulous. There's വൈബാക്കായിരുന്നു. an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Mateus. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Eto'o. And here's Ibrahimovic. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Eto'o. Nicely weighted ball. Oh, this looks sharp. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! മെസ്സി Puyol അങ്ങോട്ട് clears മെസ്സി. without hesitation. എവടി ഒന്നും കയറണില്ല. Puyol's caught every ഏജ് man 29. away. He just ഇപ്പൊ 30 eaten the room to get the shot in. എന്താ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ട്. Well, look, they ഏതാ know ഒരു they've പ്രൊഫൈൽ got a ഇല്ലാത്ത height അക്കൗണ്ട് ആടാ. advantage, and it's time for them to use it. ഇതിനാണ്ട പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഇതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ല. Mateus gets it away. Shot could be on. Davids! And now they can spring out of defence. Searching pass he's played there. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Makaleli looking to pass their way up the pitch. ബ്ലിറ്റ്സ്കളാണത്. Excellent challenge there, uncompromising. Dealt with nicely by the defence. Puyol. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being... He's gone for goal! Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Kimmich. Looking for the run. And he welcomes it in. Can he Goal. finish? Marvellous goal! Well, that's Sanjay, hi bro, changed welcome the back. complexion. Bro, It's please also check changed currently mindsets division and ranking moods in list. both teams, and it had to be him. So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. And Del Piero! And he looked every bit the assured keeper there. Del Piero. And the whistle goes for half-time. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Milan leading by one at the break. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be ഞാൻ a little braver with the 2079 ball, I റേറ്റിംഗ് think. അടിച്ചു. Something they'll be F2P told many ഗുഡ്. times, I'm sure, during the interval. Milan just ahead here in a Au. tight game. They are 1-0. എപ്പിട്രാ ഞാൻ ഡിവിഷൻ തുറന്നിട്ടില്ല. ഈ സീസൺ ഒരു മാച്ച് പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. Substitution in progress. So right back into the action. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Eto'o makes a dash for it, and it's been played through. And they're quick to get it back. Ekitike. Del Piero.
Some really good ball movement. Now this could be a chance. Kvaratskhelia! Oh, Kvaratskhelia! That is surname Sanjay. fantastic! That is a gem! An absolute gem! അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാട്ടാ They കേറിട്ടാ. are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their Ta-da. courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The movement so precise. The finish. There's the Ah. shot. കിട്ടിയടാ സൂപ്പർ കളി. And they're back in front. സർനെയിം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഐഡിയ ഒക്കെ നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ഇത്ര റാങ്ക് ഞാൻ അത്ര റാങ്ക് And ruthlessly dispatched. ഞാനെല്ലാം കയറി നോക്കേണ്ടി വരും All he പണിയോട് had to പാടും. do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. The attendance for this match was 80,607. So we have a breakthrough. Now how will things develop from... Tries a shot! This time surely! എന്ത് ഗോൾ Remarkable! All പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've Right, dug in Mason, to കളി മതി. produce a really സന്തോഷായി. fine spell, which for me deserved that equaliser. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Substitution for Milan, number 20, Ibrahimovic. So changes a foot Coming on here, to and replace from him both is sides. Number 15. So again, we have parity. Well, they just Substitution. couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose. It's Pele! ഇയാളെ തടി ഇങ്ങനെ Pele അടിക്കുന്നത്. just dropped the shoulder to engineer the feint. Now Let's he'll have play to next. shoulder the blame. Deep Das. Let's play. And the keeper's given it away. And he's got the beating of his man. That's brave goalkeeping, really decisive. Well, his positioning was just spot on, and he made the goal look an awful lot smaller. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, there's a probing ball. Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. It's a really well-measured ball. He is through here. No messing about, just bludgeoned away. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Played out towards the right wing. Mohamed Salah. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Nakalele eases the ball away from him. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Khan gets his hands on it, and the danger is averted. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 4 added minutes has been indicated. Kvaratskhelia is a player who's always giving defenders headaches. And here's Mbappe. Oh, now he can... Mbappe! അയ്യേ Okay, it didn't ഇവിടെ come off, but പോസ്തി it was കടിക്കുന്നില്ലട മാതിരി nicely നീക്കി done. വെക്കണോ ഇനി ബഗ്ഗായിട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കണണ്ട പോസ്തി സാധാരണ അങ്ങനെ വരില്ല അല്ല And that's it. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പത്തെ ഇപ്പൊ കളിച്ചാ പെട്ടെന്ന് കേറാം എങ്ങോട്ട് എയറിലല്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ കൂടി നല്ല ഇതോമാരായിട്ട് ഇപ്പൊ ജയിക്കണ്ട് ഞാൻ ഗോകുലേ How do you look back on the game then, Jim? കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഞാൻ കളിക്കില്ലേ അതല്ലേ എല്ലാരും കളിക്കണത് അപ്പൊ ഞാനതല്ലേ കളിക്കണ്ടത് But some real promise too. നെക്സ്റ്റ് എങ്കിലും കേറാൻ കഴിയോ That's where we have to നോക്കട്ടെ end it from me, കൊറേ Peter, നേരായി and മനസ്സിലായി my കേറാൻ പറ്റോടാ co-commentator Jim Beglin. A very ഇവിടെയും good evening to you all. ഇങ്ങനെ അറിയണവരാണ് സഞ്ജയും യെസ് ഇപ്പോഴുള്ള റാങ്കിങ് ഒന്നും ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോ പ്രൊഫൈലിൽ കാട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് യെസ് കോഡ് ദേർ
എടാ കോഡിട്ട് കയറൂല സഞ്ജയ്. നമ്മ ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഓരോരോ റൂം പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നീ കോഡ് അടിച്ച് കയറണം. കാരണം കോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കോഡ് ഇടുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. ചേട്ടാ കോപ്പ് കളിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ കോപ്പ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. അതല്ലേ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ കളിക്ക് കോപ്പ്. അതെനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ. ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കിയല്ലേ. എന്റെ കളി കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങ. കമ്പനിയുടെ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ. ഫ്രണ്ട്ലി ആവുമ്പോ 1 man ഷോ. മറ്റേത് പറ്റണില്ല. ടഫാ. അതൊരു പ്ലെയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. പറ്റണില്ലടാ. മിസ്റ്റർ ദാസ് മറ്റാണല്ലേ. ദീപ് ദാസ് പ്ലീസ് ഒരു കളി. വേറെ ആള് കയറിയടാ. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാ മതി. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാ മതിയല്ലോ. നമ്മുടെ പിള്ളേർ പിന്നെ നല്ലവന്മാരായാലും കൊണ്ട് തോക്കാറാവുമ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണുള്ളത്. എത്ര പ്രാവശ്യം കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിന്ന. ഒറ്റയ്ക്കല്ല 2 പേരോ 3 പേരെ കളി കളിച്ചിട്ട്. ഈ ദാസ് മനസ്സിലായടാ. ദാസ് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. ആഹാ ആഹാ ആഹാ. എന്ത് രസം, എന്ത് രസം. ബൂഫോൺ ബൂഫോൺ. കളിച്ചാൽ റെഡിയായി സെറ്റാവും. പക്ഷേ ഇട്ടു കളിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു Welcome to those ഒരാൾ who have മാത്രം joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a മാത്രം fantastic മൂവി atmosphere in the stands. This really കണ്ടതാണ്. is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim ട്യൂഷൻ Beck. ലീഗ് റാങ്ക് Hello, റീസെറ്റ് Peter, and ആയിട്ട് hello to ന്യൂ everyone സ്റ്റാർട്ട് watching. For ആവുമ്പോൾ me, പെട്ടെന്ന് it's കളിച്ച് a real നോക്കൂ. thrill to be റാങ്കിൽ here. നിന്നും റേഞ്ച് ഒക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ Red and ലാസ്റ്റ് black വരെ wherever you turn. The San മെയിൻറ്റെയിൻ Siro ചെയ്യാൻ is buzzing, ടാസ്ക്കാണ്. അതിന് certainly ഞാൻ after this one. രാത്രി മാത്രമല്ലടാ കളിക്കണുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നെ There's the കൊണ്ട് whistle. പറ്റില്ലത്. Sergi വീട്ടിൽ will be out 2 to നേരമൊക്കെ seize control of that left ലൈവ് ഇട്ട് flank, Peter. He's going to have കളിക്കണമെന്നാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a very busy game in both defence and attack. And of course he has this great കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. reputation for energy. Yeah, and he's not going to miss an opportunity to get in that final third and get a few crosses in. He can run onto that. He's having a shot! He's scored! Well, they would have been അനുരാജ് looking to മറ്റു produce the goods, and that was അന്നാണ് very kind of റിവെഞ്ച് him അല്ലേ to ഇന്ന്. oblige so early. അനുരാൻ One sweeping move executed with deadly പൊളിക്കല്ലേ ഇന്ന് നമ്മ. efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Rodri, and the pass is intercepted. And here's Mbappe. Mateus, driving forward. Now it's Dembele, closing in on goal. It's Dembele! And he looked every bit the assured എന്നാ keeper. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് Really looked sharp വന്നോട്ടെ. there, അപ്പൊ didn't he? അതുമില്ല. That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. രാജ് വന്നു. Milan are looking to go forward now. Mbappe. Now can he find a finish? And he's lost his great chance! ആ
Denied by an instinctive save. Really Raja. anticipated that well, didn't he? ഇന്നലെ വന്ന് കയറി And here's Eto. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. And here's Dembele. Engages and forces him off the ball. Plenty of appeals, but the referee is not interested. He has found the way through. Messi. Oh, easy pickings there. മെസ്സിയുടെ ബോൾ കിട്ടുമ്പോ കൊണ്ടോടാനാണ് തോന്നുന്നത്. Messi. He'll try from Like it. distance. I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one രാജി of his വന്നു. specials. പെസ്രാജ ടീംസ് ബിസിയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ അവൻ കേറിയോ അതിന്? കേറി ഇന്നലെ എല്ലാരും സഹകരിച്ച് കേറ്റി. പെസ്രാജ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരത്തും പെസ്രാജന. Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Great ball, and he's in here. Oh, sweet feet. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Pele. Messi. And it's Messi. Cannavaro cuts out the pass. There will be 1 minute added time. And the referee says that is that for the first ഇന്നലെ half. കേറിയോ? A very combative, competitive half with just രാജി one decisive റിവെഞ്ച് moment. വെയിറ്റിംഗ്. It's been compelling ആയു stuff. Milan പിന്നല്ല. behind by ഡ്രാഗൺ one goal ബോൾ to nil. അനിമേ കാണുന്നവരുണ്ടോ? Well, obviously Yeah. things are not good, Peter. Chris, It yeah. seems the team were just a bit too busy playing ഷാദിൽ within themselves. ഷാദിൽ Too ആരേലും tentative. They have to improve. ഗോൾഡനോട് Make it കളിക്കോ? fast. So that's it for the first half, and everyone takes a Yesterday. well-earned rest. The second period is underway. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Solid defending, refused to be outmuscled. And here's Mbappe, Messi, Davids. Here's Roberto Carlos. And it's Davids. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. And here's Nedved, and this is Messi. Nedved, and this is takes a shot, and that's a Parnala. good finish. Two to the good. Maybe And golden they goal are കളിക്കുന്നുണ്ടോ? purring, absolutely purring. വേണം കളിച്ചിട്ട് Speed of thoughts, efficiency of movement, and certainty of outcome. Messi really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Nice defending, physical and effective. And it's Eto. Mbappe. Now it's Messi. Albert Ferrer. Is there any support? Real chance! He's been taken down and the referee has pointed at the spot. പെനാൽറ്റി. So a big chance now from 12 yards. ആരെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ഗോൾ കളിക്കുന്നു.
ഈവന്റ് So കംപ്ലീറ്റ് where ആക്കാനാണ്. will he ഈവന്റ് അതിന് go? കഴിയാനായിട്ടില്ലല്ലോ. Brilliant save from അതൊന്നും Buffon. അടുത്ത് കഷ്ടമാണത്. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എടാ ലൈക്ക് അടിക്ക് ലൈക്ക്. Substitution for Milan. Number 18, Messi. Number 10, Pele. And this is Ibrahim. Shot Number a goal! 15. Well taken goal. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it Ito under ang control, makalim. and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact. Shoot! Brilliant save from Buffon. Oh, he'd love to have another go at that. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. പിള്ളേരെ വരി വരെ നിർത്തട്ടെ. Substitutions taking place. Paris Saint-Germain നമ്മൾ making മാറ്റണം further changes here and in quick succession. ഇമ്മിച്ചിന ചാട്ടി ചെയ്ത് ഗോളോ. Shapes to shoot. And yes, it's there. ഗോള്. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back. He's had a shot. Goal! Come back. man! They've Corner done it. king. It പിന്നല്ല. was winning. They had നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ഇന്നലെ കോർണർ വെച്ച് ഗോള്. an opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. And he's done it again. He's got his second. Oh, that's a foul in a dangerous area. ഗോളാക്ക് പോയി. Kimmich has Goal, been അവൻ shown a അഞ്ചെണ്ണം yellow നോക്കും. card for that offence, just to confirm. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. Paris Saint-Germain really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And this is Bale. Davids. We are into overtime. Nedved. Maldini. And here's Bale. And that's that. Yeah. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having Comeback none goal, of that. yeah. Duke Kaka. voted man of the match and deservedly Chamber of so. Bill. A lost children's announcement. Well, how will we look
back on that. What a game, what a show of character. It wasn't looking good at one stage, it was quite flat in the first 45 minutes. Chetri. But that's how you turn things around. You get a purpose in your game and you go for it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin. Sunil Chetri. ഇനി ആരുണ്ടാ? Another one. തങ്കപ്പൻ തന്നെ കളിക്കട്ടെ. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറെങ്കിലും ഉണ്ട്. മറ്റേ തങ്കപ്പൻ വേറെ പരിപാടിയാണ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ വന്നു. വായോ വായോ, നിനക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ തരാം. എല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കണ എന്റെ കംബാക്ക് കണ്ടിട്ട്. തീ പാറു ഇനി. ഈ അട്ടപ്പാടിനെ ഞാൻ കളിപ്പിക്കണില്ല. ഞാൻ മാറ്റി വേറെ ആരെയും ഇടായിരുന്നു. CF-നിടാം. ലാട്ടൻ രണ്ടാമത് കിട്ടുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, സാഡായിരുന്നു? സാഡ്. രണ്ടാമത് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് വളരെയധികം സാഡായിരുന്നു. കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വേറെ ആരെ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അസാഡല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അസാഡ്. കാരണം 110 റേറ്റിംഗ് 109 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു കാർഡ് നമ്മ കളിപ്പിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ശോകം പരിപാടിയല്ലടാ. ഇപ്പത്തെ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള 2 കാർഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ശോകല്ലേ? അതിലും വലിയ ശോകം ഉണ്ടാകും. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്ലാറ്റിനെ തന്ന് ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു കാർഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നാണ്. 110 സ്ലാറ്റാണ് തന്നാണ്. 110 സ്ലാറ്റ്. And now they can spring out of defence. Pele, a dangerous raider down the right-hand side. That pass has been well intercepted. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Pele. Bellingham! And ഡബിൾ ടച്ച് വീണില്ലടാ, അവിടെ കാണിച്ചത് കണ്ട. Again in a trice, and they are soaring. Simplicity
first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Milan are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Van Balten did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hey, Stood up well. kanda aതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഓടിയതല്ലേ. And he's there to retrieve it. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. And it's Ronaldinho. Neto has found the net here, of course. If they want to counter, they could do with more speed. Darren Fletcher. Oh, easy pickings there. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Ronaldinho. Looking for options for movement. Bellingham. Milan looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. 40 minutes gone. Half-time closing in. And here's Ibrahimovic. Ronaldinho. And it's Ronaldinho. Aubameyang. Oh, that was vital. There will be 1 minute at a time. Can he get onto this? And the referee has signaled എന്താണ് for സ്പീഡ് കളി, നേരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. learned from the first 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. As it's time to announce today's Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. റൊണാൾഡിനോനൊക്കെ CMF ആണ് കളിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? Substitutions taking place. So let's get the ball rolling. Timber does well to get it back. Romario. A probing pass. Van Balten makes the interception. Bellingham. Driving on and making good progress. And here's Eto. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Schmeichel. Excellent challenge there, uncompromising. Have beautifully policed that midfield. The opposition. Attendance for this match was Manis Palihe. 114. Well, it didn't look good for Oh, a while, Baligota. but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now it's Ibrahimovic. No foul, says the referee. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pele makes a dash for it. Fletcher. Kimmich. Pressing high and with purpose. And it's Ibrahimovic. The pressing's intense, and it's paid off. That has been slung wide. Cross into the box. Marquinhos attempts a clearance. Quality ball. Gerrard. And this is Romario. That's a little off target. Some resolute defending there. Milan have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done.
Gerrard. Oh, that's a key interception. ഒരു കാര്യമുണ്ടായി. Just 5 minutes left. Tries to play it through. ഇയാള് ടഫ് കളി. And it's Bale. Gerrard. Great vision. Now it's Aubameyang. Schmeichel with the clearance. And the referee brings it to a close. Milan are chirpy, cheerful and contented. കൊറേ കളി ജയിച്ചിട്ടാ. അപൂർവം 1-2 കളി മാത്രം തോറ്റിട്ടു. ഒരു കളിയാ 2 കളി എന്തോ തോറ്റിട്ടു. Claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. What are your thoughts on today's game then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it. ഈവന്റ് കളിച്ച് തീർത്തല്ലേ. ഇനി ആരുണ്ടാവും? അടുത്തത് ആര്? കമോണ്ട്ര പിള്ളേരെ, കമോണ്ട്ര. എടാ ഒരു ദിവസം ഒരു കളി പോരെ? ഒരു കളിയല്ലേടാ കളിക്കാറ്. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ? കുറെ പേര് കയറാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഇരിക്കണവർ. ചെയ്തെല്ലാരും പറയും. വേറെ പിള്ളേരുണ്ട് കളിച്ചവരെന്നെ ഒന്നല്ല വരുന്നത്. നിയ NS നിയ ഹായ് പറ. ഹായ് ഹായ് നിയ. കളയി ബാക്കടിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവാന് നല്ല കുട്ടിയാ. കളിച്ചില്ല. മുഹമ്മദ് വേണ്ട, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കണം. സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ബ്രദേഴ്സ്. ഒരു സബ് ചെയ്യൂ. 740 കലക്കാൻ മതി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ്. ഇർഫു ഇർഫു
ഇവനും കളിച്ചാണെന്ന് ഇല്ല. കളിയായിരിക്കും. ഇവനും കളിച്ചാണെന്ന ഇല്ലടാ, ഇവൻ കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇറങ്ങിപ്പോടാ. 106 പുസ്കാസ് തന്നാൽ ഒരു സ്ലാട്ടൻ തരുമോ? പുസ്കാസ ആ പുസ്കാസ വേറെ ആരുമില്ലടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. ഓക്കെ, This is നെയ് Peter മാറ്റി Drury, വന്നാ and I'm എങ്ങനെ happy to inform you that മനസ്സിലാവാനാ? Jim Beglin എടാ, അങ്ങനെ has joined me നിങ്ങളെ to offer his നിങ്ങളെ ഞാൻ expertise. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. Because of that, Peter, ആ and may I വിശ്വാസം say, നിങ്ങൾ well കളയരുത്. done to അതാണ് you. ഞാൻ പറയണേ. എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. Red and black wherever you ചതിക്കരുത്. turn. San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. ആൾക്ക് ഒരു കളി. Was asking for too much. അത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ An element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Well played. That has Rule. out the danger. So എല്ലാരും സഹകരിക്കണം. looking to ഒരു progress the ball. ഫാമല്ലടാ. Who do you think this turns on, Jim? Well, this guy, Donnarumma, is someone who's been predestined for greatness, Peter, and he hasn't disappointed. Immense in terms of shot stopping. Shot at goal! And the keeper has reacted superbly there. കാർത്തിക് Actually ചമ്പി didn't do an പറയടാ. awful lot, to അനുരാജ് be honest. കേറിയോ? ഇല്ല. And we have our very ഡിക്സൺ first ഹായ് goal. ഹായ് ഹേയ്. നല്ലപോലെ കളിക്കാം. Oh, good effort! That's just playing it safe and simple. And now they can spring out of defence. Rizal is in a really good position out wide. They get a throw in. Van Dijk deals with that comfortably. And he's had it nicked away. റോയിന. Now it's Mohamed Salah. Not the most accurate അയ്യേ, pass. Cannavaro. ഭാഗ്യോട്ടത് Milan അല്ലേ? so far providing no real test at all for the goalkeeper. And the through ball. He's in one on real chance. Goal! Goal. Milan! And Milan have the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Milan have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rizal. He's had it taken off him. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Pedri. Oh, that's fabulous. Fallen! പൊട്ടിക്കോ Cannavaro കണ്ടം gets it വഴി. clear. Roberto Carlos. Eto takes a shot. ഗോള്. It's in again in a trice, and they are soaring. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Things starting to look very comfortable. Well, that's it. It's come loose.
Oh, he's been caught on it here. Bruina Eto. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so Let's potentially save it. unexpected. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in the second half, Peter, with control already established. Milan sitting pretty here. Golden ball പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലടാ. Driving seat. So straight into the second half. എടാ. Shot, surely. What a നന്നായി save ഏറിപ്പോകാൻ from പാടില്ലല്ലോ. Michael. മിസ്റ്റർ ബോട്ട് ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ഡാ. It's their second corner of the game. It'll be a throw-in. നല്ല ലൈക്ക് അടി. And that's gone loose. Now here's the delivery. Cannavaro. ഗോളാക്കുന്നോണ് ഇവിടുന്ന് പോണില്ല ബോള്. ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗോള് കിട്ടും. Corner number 3 കാരണം coming up. സേഫ് ബോളിന്റെ ഒരു സേവ് കിട്ടില്ല. There's the ആണ്ടാ header. പറഞ്ഞില്ല. It's a goal. മറ്റേത് ഗോളാവണ്ടായിരുന്നു. തലക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് നമ്മ സേവ് ചെയ്തല്ല. Wanted it. എന്തായാലും ഗോള് Oh, വരും. whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to ആരാണ് ഇവിടെ compromise. നിൽക്കുന്നത്? That's been cut out, well The played. attendance for this match was So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Pass is coming off in quick succession here. He's got away. Not a hint of offside here. Here comes the corner. വീണ്ടും India get their fourth corner. Bellingham. Substitution for Milan. Number 21, Etta Bristol. Number 22, De Bruyne. Number 18, Messi. Referee has taken his time, but it is Oh. going to be another corner. Number 7, Bellingham. They're up to 5 corners Number now. 15, Mbappe. Towering header! And he hits the net! ഹെഡ് ഗോള്. They have come Corner. roaring back! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Chance for a shot! Oh, terrific save from the keeper. Eto is offering a Oh, right nice. smile there. രഞ്ജി കളി. India are looking to go forward now. He's shifting through the gears here. And it's Robertson looking for the run. And he's made sure that's not getting through. വീണ്ടും കോർണർ. The corner count is rising. That's 6.
സെക്കൻഡ് ആവുള്ളൂ. Substitution for Milan. കുറവാണ്. Number 8, Cannavaro. Number 9, Eto'o. Coming on the field, number 4, Daniel van Buiten. Robertson Number plays it 20, short. Ibrahimovic. Incoming to impressive jump. കേട്ടാ He will be livid with himself. ടാക്ടിക്സ്. What a chance. He probably had more time than he realised. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And he's played it back. I would think that was the wisest choice. No way through. Out towards the flank. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's Forlan, and this is Mohamed Salah! Oh, Yeah. that could be pivotal! Oh, that has got to be it! This has to be it! They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautiful. Ah. They were ready to pounce, and they were clinical when the Ah, opportunity ഇല്ല, chance presented ഇല്ല. itself. ആ 11, Mohamed Salah. Well, they've done the hard part, Added minutes now to has been survive the indicated. last few minutes. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Mbappe finds himself offside. പ്ലെയിൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. Robertson is one who's delivered. And that is that. ചമ്പി Milan, clever on the ball. They had their moments, but Hey. ultimately they take away nothing. So what do you take away from it all, Jim? Well, in all honesty, Pete. തോറ്റടാ അങ്ങനെ തോറ്റ്. താനേ ബാക്ക് സമ്മതിച്ച് ഞാൻ ബാക്ക്. പെസ് രാജ ആണോ? പെസ് രാജ നേരം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന പെസ് രാജ. കുക്കളി കുക്കളി നാളത്തെ മണ്ണിള് നാളെ ശിഷ്യനാണല്ലോ ശിഷ്യനാണല്ലോ എന്റെ ദേശീയ
ബസ്രാജന്റെ ശിഷ്യൻ 2. ഹലോ ബ്രോ അബ്ദുൾ റേ. ഉറക്കപ്പം തുടങ്ങിയടാ. ഓ പറയടാ സായു ബസ്രാജ ഗ്യാങ് എന്താച്ചടാ സിംഗക്കുട്ടികൾ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really നെയ്മറ get വെച്ചിട്ട് interesting. രാജട വല കീറും നോക്കിക്കോ. And ഫൈനലി Peter രാജ. Drury, and seated Yo. in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So straight into the action. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I like the look of this guy, Eberechi Eze. Someone who has this unique swagger about him. Who would have thought that at 16 his career was almost over after a spate of rejections? I just love his dynamism and the X-factor he's got in his game. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. That's a decent clearance. Eto. Rizal. Kimmich. And Rizal. Rizal. Oh, this is a very good run. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Rizal is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And here's Forlan, and here's Kokchu. Rijkaard simply refused to be outdone there. And it's Neymar. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഉച്ചവരവിടെയൊക്കെ Adams deals with that comfortably. Now it's Forlan. Nice interception. His positioning was spot on. Rijkaard. And this is Eto. Rizal. Shot could be shot, surely! And it's come back out to him. Goal, Milan! രാജല്ല ശിഷ്യനാടോ. There is your opener. ഇത് ശിഷ്യൻ മോജിര. Some heroic goalkeeping, but even that ഇതൊരു couldn't save പ്രാക്ടീസ് them this മാച്ച് ബ്രോ. time. കുറെ കാലമായില്ലേ. From him, he instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Milan are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Messi! Oh, just Yeah. lacked a decent finish. Messi probably should have taken a Original breath Raja. and look for runners. It helps to put your head up from Kumarona. time to time, Peter. And it's Eze. Back when it goes. And he shoots! And ഉള്ളടാ. how good was that? About as smooth as it സെക്കൻഡ് gets. ഹാഫ് ഐറ്റംസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours Fire. the brave, and we've just seen an example. This team has real വന്ന് personality വന്ന് and character. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So they have it all to do again. It's Eto! He scored! One sweeping move executed with കൊണ്ടുവാങ്ങിയതാണോ? ആരണ്ട? എൻ്റെ ആണോ?
എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിയൊന്നുമല്ലടാ, പണ്ട് മുതലേ കളിക്കണം. walking into a sucker punch and they're dazed. എന്തിനാ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങണേ? Milan leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, Fallen! Oh, whistle's gone. Now then. No, the referee's judged the മഞ്ചക്കാട്. offence took place outside the area. And he's going to have his name taken. well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there. അധികം although he's പുറത്താണ്. paid for it. ഈസി. Perhaps the final meaningful act of the first half. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Fallen! ഓ Oh, crossbar! സൂപ്പർ, എനിക്കിഷ്ടായി. Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. Oh, and the keeper didn't have that covered, you know. He can start breathing again now, I think. There will be 3 minutes added time. Kimmich. Neymar. Oh, he's bust. It's Neymar! എന്താണ് പോസ്റ്റ് അടിക്കാത്ത? Decent watch, a frantic watch. എസ്രാജയുടെ It is ശിഷ്യൻ half ടു. time. Milan are up by one then, but really feel they ശിഷ്യൻ should തന്നെ have അടിപൊളിയായിട്ട് the ball. കളിക്കണ്ടാ. Please take ശിഷ്യ വണ്ണും Back here, it has എസ്രാജൊക്കെ been സീനായിരിക്കപ്പാ. quite a while of this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't Ah. afford to get too complacent. മാലേ. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Milan are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. ആണ് കളി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ്. Substitutions taking place. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് ഫൗൾ ചെയ്യും, അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. So right back into the action. And it's Fallen. And here's Shevchenko. And here's Shevchenko. Here's a chance. It's run loose. Who's going to get there? Deftly away. De Jong. Now, can they get him away? And he was alert to it. Rijkaard. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, he's going to be disappointed with that. That's a nicely weighted... There's the The header! attendance for this match was And needless to say, that deserved better. Well, you Hola. can't say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. കളി ശിഷ്യൻ പിന്നല്ല പൊളിക്കളി. substitution for Milan. Number 37. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 11. Albert Ferrer. Substitution. Now it's Forlan. Albert Ferrer. Eto being watched hawkishly here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. It's a sharp pass. Now it's Kukçu. Silvestre. Lovely bit of skill. Milan still have the cards to affect this game. Right, Shevchenko! ആവേശം മൂത്ത് അതാണ്. Rizal, oh, nicely intercepted. Cruyff. Now it's Forlan. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break.
There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Big chance! ഏട്ടാ And there's a race for the ball. ചതിച്ചടാ. Clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And he's intervened well there. Kimmich. പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടി. Good driving run. Cannavaro cuts it out. Just 5 minutes remaining now. Neymar going after that. Now it's Forlan. Just eases him off the ball. It's a good foot in there. There will be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to Game. one decisive moment. Neymar claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Thoughts on what we've just seen? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. And that's where we have to end it. സായു ഈ റസ് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, നല്ല കളി. ഗോൾഫി ക്യാൻ വി പ്ലേ? യെസ്. ശിഷ്യന് ഇങ്ങനെയാണേല് രാജ എങ്ങനെയാവും? ആ റാസാക്കണ്ണ് വരട്ടെ. പക്ഷേ റാസാക്കണ്ണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. കേറ് 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 കേറ്. സായു സായു ഇതല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കണം. പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ച് പരത്ത്. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ ആരേലും? യോ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേടാ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷില് ചെക്കന്. If you play with me after this match, I will create new rule. ബാക്കി നിങ്ങൾ പറ. അഞ്ച് ഡിഫൻസാ, എന്താടത്?
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Germany. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Begley. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് Hello, Peter, കാര്യം and മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് hello to അതിന് everyone watching. അത് For മതി me, it's a real thrill to be here. Red and black wherever അയ്യോ you turn, the San Siro is buzzing. തന്നെ പാളിയല്ല So രാജ very much ശിഷ്യൻ underway now. Antoine Griezmann, ഇവനും do we ബസ് രാജ still ശിഷ്യനാ consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think there's some room ഇത് for വേണ്ട debate here, തല്ലേണ് but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. And he's just won so much, hasn't he? He might have had his fair share of disappointments in എടാ various finals, but he did win the കുറച്ച് നെയ്മർ tournament that ഫ്രീ really ആയിരുന്നടാ mattered back in 2018. And he was outstanding in the final, an assist and a very controversial penalty. Of course, that's right. One of the first significant penalties to be given as a result of a video-assisted review. Now it's Mbappe. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pelé. Show. It's Pelé! He did so well to create the room. ഇവനും to the ശിഷ്യനാണ് breakaway. ബസ് രാജയുടെ പിള്ളേരണ്ടവന്മാരൊക്കെ Height കുഞ്ഞു could മക്കൾ make all the difference on these set ഇപ്പൊ pieces. എല്ലാരും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയിമില് അവസാനം എത്തണ പോലെ He's there to clear it. Neymar! It's bounced back off the post. And he's managed to get rid. And now a sudden chance to counter. Ibrahimovic. Milan have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Searching pass he's played there. That ball looks a good one. Schmeichel with the clearance. Roberto Carlos. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! ഇവന്താണ്ടവന്മാര് പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കാത് And that is certainly not what he had in mind. രാജ നാളെ വരും That's just കൺഫേം more ഓക്കെ proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Now it's Mbappe. Kimmich is always looking to break lines. And it's Rijkaard. And it's Neymar. Cantona. They'll want to make the most of this Good hands. turnover. Now it's Mbappe. Neymar pinches it off him. Marquez defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Mbappe. Mbappe, Ibrahimovic tries a shot, എന്താണ്ടത് and he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ആൾക്കാരെല്ലാം ലേറ്റായി പോയി ആദിത്യന് Thuram can get it clear. And it's Kimmich. Germany have the chance to go the other way. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. There will be one This more one, added that is time. Stuta! He's done ever so well. എ ബി എഫ് സി Batistuta സപ്പോർട്ട് actually ചെയ്യും didn't do an awful lot wrong to be പ്ലാനാണോ honest. ബസ് And this രാജാവ് could be the അഡുള്ളി final action of ഹൈറ്റിംഗ് the first half. അലക്കും Oh, കേട്ടോ What ഇത്ര നേരം ഞാൻ മരണം അടി അടിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ I think തല this വെച്ചടി is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and he was just too good a player. And that is all they have time for.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Milan unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Aravanana. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's Aravana been Priyanano. fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we're already back up and running after half-time. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Elbico കാണുന്നില്ലേ? Van Dijk. Now he's off and running. Marcelo looking to hit the byline here. Azalo. Rijkaard. Nicely aimed pass. Brilliantly cut out. Neymar. Milan still behind thanks to that solitary strike. He's through here. And this is Neymar. Van Dijk can clear it away. That's good play. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Kimmich. And that pass just didn't quite work. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Cantona, the specialist in tearing teams apart. Oh, Red, nice interception. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he's managed to get free. And they've got rid. And he's only too happy to take that back. And he's had it nicked away. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Live start ചെയ്യുന്ന ടൈം എങ്ങനെയാ? 10:45 ആവടാ. എടാ, നിങ്ങളെ പൊളിക്കാൻ ഞാൻ ഇറക്കണുണ്ട് അമ്പത്തൂർ ചിങ്കം. വരി വരെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു നീ. എന്നാ പിടിച്ചോ ബോള്. രാജ ഫാൻസ് അജിൻ പിന്നിച്ചിനും കൂടി കൊടുത്തേ ഞാണ്ടല്ല തീവാറി നടക്കില്ല. Well, there's plenty to like about this approach. Lada. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Substitution in progress. Well, that's a foul. Simple decision for the referee. Milan now in a position of desperate urgency. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. That's been goes for a shot. Goal. And no mistake. രാജയുടെ പിള്ളേര് സീൻ. രാജവീർ. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward.
Well, the defence were being far too... It's എടോ He lifts the roof! So is that it? Is this the moment they stole it? Perfect Comeback. placement. The one Correct place അടിച്ച്. the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. 4 added minutes has been indicated. Germany now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserved this. But has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? And that is it. ആർക്കാടാ A real കുറവ്? high-octane conclusion. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. For the benefit of anybody who is down Your reflections then, Jim? Well, it's got to be said, Peter, it's a Yeah, bit yeah. to get for the players at the heart of the defence who were just getting beaten way too easily on so many ഇനി occasions. അയാളുടെ I വരവാണ് think the manager ഒറിജിനൽ too പെസ് has to രാജ. take responsibility for വിഷയം something വണ്ണു പൊളി. to stop the leaks. വിരിയേട്ടൻ ഗുലാൻ That's where we have to end it. From me, Peter Drury. നിങ്ങളെ and പൊളിക്കാൻ my- ഞാൻ പുറത്ത് ഇറക്കിട്ടുണ്ടാ ഗുലാൻ. അമ്പത്തൂർ ഗുലാൻ. നാളെ പെസ് രാജ വരട്ടെ, കിടിലൻ കളി കാണും. പെസ് രാജ തോക്കോടാ. രാജ കി ജയ്. യൂട്യൂബേഴ്സിനെ പേടി സ്വപ്നം പെസ് രാജ. ജയ് ഗോള്. അവിടെ ലാസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലടാ. ഗോള് കഷ്ടപ്പെട്ട് അടിച്ച്. ഇപ്പൊ തന്നെ സിമ്പിൾ ഗോള്. അടുത്ത ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാ? ഹലോ ജംഷിജാസ്. ഹലോ ബ്രോ, ഹായ്. എഫ് ജി ഗുലാൻ. ഒക്കെ എന്റെ ബോസ് പെസ് രാജന്റെ അനുഗ്രഹം ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരണ്ടാ. പെസ് രാജൻ പിള്ളേരെ ഒടിച്ചു വിടും. നാളെ വാ. അജിൻ രാജ രാജ 100% പൊട്ടിക്കാനായിട്ടില്ല നീ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ? ആദിത്യദേവ് കംബാക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്ക്. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ. രാജ വരട്ടെ രാജ. ഇതേത് യൂണിവേഴ്സ്? ഇത് നമ്മുടെ റാസാക്കണ്ണ് പിള്ളേരും വട്ടം വളഞ്ഞിട്ട് പരത്തണന ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും. റാസക്കുട്ടനെ കൊണ്ടുപോടാ നിങ്ങ. തല വരട്ടെ, തല രാമൻകുട്ടി തളരില്ലടാ. This is a beautiful evening. ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ. Of a match that will really get the juices എല്ലാം flowing. Peter Drury, and തല്ലി seated in പിടിക്കുവാണോ the expert പാട്ടില്ല. hot seat is ഇല്ലടാ, our നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് തമാശക്ക് പറയണല്ലേ. It's a privilege ഇന്നലെ to be ഉണ്ടായിരുന്നു. here, it really is. ഇന്നലെ ഉമ്മാര് വന്നപ്പോ നല്ല ആക്റ്റീവായി. red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. He'll try from distance. വീട്ടല്ലേ ഞാൻ And ഉദ്ദേശിച്ചത്. he has kept it out somehow. Eto is offering a right smile there. Cruyff and Mateus. Passing is crisp and sharp. Adriano clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Great vision. And he's in on goal, and he shoots!
Hey, Messi. Change to the score. Angara 0-0 Messi. it remains. Bellingham. Oh, this is a terrific run. He's found a way through. Oh, he's been caught napping. Oh, now this is interesting. And the referee has pointed to the spot. Milan presented with a golden തലയ്ക്ക് opportunity വേണ്ടിയുള്ള here. ബിൽഡപ്പാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നല്ല, നാളെയല്ല A major മറ്റന്നാള് moment in the game. രാജതൂക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ പേടിച്ചാ? ഇത് പെനാൽറ്റിയാ? റെഡി. 1-0, just one winner. അടിക്കാറ് Well, കേളടിക്കണതിന് the മുന്നേ French അവന്മാര് not a പരത്തി blink. വിട്ടില്ല എന്നെ Played a game of double പെനാൽറ്റി. bluff here, I think. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Messi! പൊളി Oh, സാധനം. goal! Oh, it really is a finish of the highest order. Again, in a trice, and they are soaring. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. ഗോളായിരിക്കുന്നു. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Too much on it, and that is an easy claim Yeah, for the maybe. keeper. Cruyff. Messi, very much a man of this moment. Quality ball, and here's Cruyff. Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And this is Eto'o. Offside. And the whistle's gone, presumably for offside. കണ്ടോ ബ്രോ, കണ്ടോ കംബാക്ക് വരും ആൺകുട്ടി. ശരിയാ, ശരിയായ Costa Curta. 2 added minutes has Mateus. been indicated. Roberto Carlos. And it's Bellingham. Hey. Threads one in. Oh, he's onto this. എന്താണ്ടത്? And the referee says that is that for the first half. Well, Peter, Boom. I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Milan are heading into the break, very happy with how it's gone so far. Back on the way then. Could move up a gear here. ഫാസ്റ്റായി കളി. Yamal. He's having a hit. ഓ, ആരൊക്കെ സേവ്. And the keeper has reacted superbly there. Lamine Yamal really But must be Bertiagan thinking what he has ആണ് to do to score there. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. And that has been knocked clear. Rijkaard. Oh, that is a great chance! Tremendous from Son Heung-min! ശരിയായ He's സേവ്. got himself an absolute Hello. peach. Just as they wanted it, just when they wanted it. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. And it's Davids.
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Rijkaard. And here's Son Heung-min. Milan suddenly appear frail. Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty, perhaps, and they can't drift into മെസ്സിലേക്ക് a കിട്ടുമ്പോൾ carelessness മാതിരി കളി zone കളിക്കാൻ where this തോന്നുന്നു. could get away from them. Well, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. Oh, great defending. That needed doing. That's just playing it safe and simple. Son Heung-min. Into the last quarter of an hour. Adriano. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And here's Mbappe. And he's had it nicked away. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Bellingham. Driving forward. വയ്യാത്ത ഡബിൾ ടച്ച് അത്. Rijkaard. Messi. Messi gets on his bike and on the move. Oh, it's come loose. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. And it's Eto'o. Bellingham conjures time and space where few can. There will be 1 minute. So just at a one time. extra minute for stoppages. Yamal. Well, that is one way to stop him. കളി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഞാൻ ഫൗളാണ്. ഇപ്പൊ അത് ഡ്രോ ആയാണ്. ബ്രോ ഡിവിഷൻ 1 ആണോ? അല്ലടാ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാറില്ല. നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കളിച്ച് തോറ്റ് തോറ്റ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. പുതിയേ Thank you very much for your support. വരത്തില്ലടാ. Milan definitely came out on top simply because they were allowed to march through the middle. Something they ഡിവിഷൻ jumped കളിക്കാറില്ല. onto nice and early and continuously exploited. So just time for me to say thanks to Jim അല്ലേ? for his പെസ് രാജ കളി കഴിഞ്ഞു. പെസ് രാജ ടീംസ് ഒരു കളി ജയിച്ചപ്പോ വിട്ട് പെസ് രാജനെ കൊണ്ടുവരാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. രാജനെ എന്തിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് മഴ പെയ്ത് ചിലപ്പോ കരണ്ട് പോവും. ആരെങ്കിലും വന്നു ഉണ്ടോ? തന്നെ കളിച്ചാണ്ടാ ഗുലാൻ ബ്രോ. ആരെങ്കിലുണ്ടാ എന്റെ കൂടെ മുട്ടാൻ? ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കൂ. വോൾഫി വീരി ഗുലാനൻ നഫ്ജിലെ മറ്റുള്ള ടീംസ് ഒക്കെ എവിടാ? എല്ലാരും എവിടെ പോയി? ആർക്കും വിഷമായ ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞത്? ആരും പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പുറത്താണ്. ആരും കളിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ആരും ലൈവിലായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടാണ് അവന്റെ പേര് പാച്ചോ. ഹായ് പാച്ചോ. പാച്ചോ വേറെ പാച്ചോണാ? നേരത്തെ ഒരു പാച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ടോപ്പ് സ്റ്റാർ അല്ലേ?
ചേർത്തൊരു വേറൊരു പാച്ച് ഉണ്ടായി, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പാച്ച്, സ്മോൾ ലെറ്റർ പാച്ച്. എസ് രാജയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇന്ന് കളിച്ചത്. എസ് രാജനെ കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടിട്ടേക്കാം. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We're up and running then. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail, time and time again. Often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. And they're quick to get it back. Hazard going face-to-face with his great rival. Kimmich. They've got to make this nice and quick. Rijkaard. To Hazard. Takes on his marker. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Cafu. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Batistuta. This is the time you need that pace. Now it's Eto'o. Roberto Carlos. Pele. Eto'o. Oh, well played, well played. Messi. And that is a little undercooked. Rijkaard. That's a little off target. Very nearly half an hour gone here. It's played through for him. Cafu. Messi. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. De Ligt kept his eye on it, and he's there. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. De Ligt. And this is Ibrahimovic. It out. Rijkaard. That's the end of the first 45. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. That's the first half compared to your expectation. ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ടാ പാച്ചു? ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ട്. പോയവൻ ചടാ മെസ്സേജ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കളി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയാലും കൂടെ ഒറ്റ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മാതിരി കളി. ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ട്. കണ്ടു ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നൈസ്. ഗുലാനൈഡി ആദിത്യതെ നാളെ വരാം ഭായ്. എൻഎഫ്ജി ഗുലാൻ തായു കസ് രാജ രാജ ഗോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ട്. കളിയെ ഒടുക്കത്തെ കളി, നേരെ നോക്കാൻ പറ്റണില്ല. Away we go again. Milan really can count themselves lucky not to be behind at half-time. ഒന്ന് ചെക്കനെ Work out what they were trying to do actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing.
Rijkaard. Looking to pass their way up the pitch. And this is Ibrahimovic. Doué. Marmoush. And it's Azar. Lovely pass, but can he get there? Now, who's going to be first to this? Crosses it in. Roberto Carlos getting this one clear. Sparta Rotterdam with their first corner. The first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. Michael good. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Bellingham will not want to lose out here, not against this opponent. Doué. 60 minutes played. The attendance for this Kimmich. match was 80,677. He's found space here. He's got plenty of space out wide here. Bellingham! And a neat finish. നാളെ വരാ ബൈ. ഓക്കെടാ, നാളെ വരണോട്ടാ. So precise. ഫ്രീയാകുമ്പോ Finish attended. sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Bellingham! 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 ഇപ്പട്ടാ കളിയായിരുന്നു. Substitution for Milan. അത്യാവശ്യം കുറെ കളി ജയിച്ച്. Number 20, Ibrahimovic. Number 10, The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Bellingham. Milan have penetrated for the first time. Well, when the going gets tough, etc., Number 19, they can still turn this round, I think. number 21, And it's Bojan. Strokes it back. Substitutions taking place. He's shifting through the gears here. And here's Ibrahimovic. Oh, shooting chance! And that's a tiny finish. They're level in Robin. a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat Position to and a the level. importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. After 71 Oh, minutes, that is a sweet finish, Number gorgeously 88. controlled and ruthlessly dispatched. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Eto'o! എന്താ And it's a crossfield ball towards the other flank. That's a cracking pass to stretch the opposition. Ibrahimovic. And here's Owen. Forlan. Quick look, then plays it in. No messing about, just bludgeoned away. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And here's Ibrahimovic. 4 added minutes has been indicated. There will be 4 extra minutes. Passing is crisp and sharp. It's a threatening ball. And ആ he lifts യോ a game of margins, a game of thrills. This might
goal. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to Comeback. recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. 2 goals on the day, and he may not yet be done. And the referee brings it to a close. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting Game this ആയിരുന്നു. way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. How do you look back on the game then, Jim? Milan definitely struggled to get going. Rank That ഉണ്ട്. was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. So many thanks to Jim Beglin. അവ That's all we കട്ടക്ക് have time പിടിച്ചിട്ടാ. for. Good evening to you. ലാസ്റ്റ് ടൈം വോൾഫി ഗുഡ് ഗെയിം. GG. നൈസ് കംബാക്ക്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ത്രില്ലർ. അയ്യോ, ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ. ടഫ് ഗെയിം ആൻഡ് ഗുഡ് ഗെയിം. ഫ്രണ്ട്ലി. റെഗുലാൻ. വരട്ടാ. നല്ല മഴയായി ഇവിടെ. നിങ്ങളവിടെ മഴയുണ്ടോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere സ്ഥലം മഴ. building very nicely here. കറണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn, the San Siro, in he goes again! And he's heaved it away. That has been slung wide. That's a decent clearance. Plays the ball back. He's got no choice here. He had to go backwards. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Swings it across. Firm header just off target. That's a really decent chance. ഇവിടെ നൈസായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് ഓടയ്ക്കുക, അതാണ് പ്രശ്നം. കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈറ്റ് പോവും. എൻ്റെ Costa Curta is there and he can get that clear. And now a sudden chance to counter. Cute ball now, how can he reach it? He's got away. Oh, it's come loose. And he can thump it away. Pele. That's good play. Oh, this is a great position.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Kimmich. Oh, lovely bit of skill. Threads one in, and he shoots! Goal! Milan! And Milan have the lead. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Milan have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition forced to come out. Rizal. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's got plenty of space out wide here. Oh, good effort! He is just caressing the ball. Davids makes the interception. And here's Nunez! Santos are all square. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Kimmich engages and forces him off the ball. Two added minutes has been indicated. Mohamed Salah is, of course, well known for his dancing feet. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, well played. That's the end of the first 45. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So we reach the halfway point. Well, I think it's been a fantastic watch with chances created at either end. But it has to be said, neither team have been particularly clinical with their finishing. And it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment. And at half-time, the score is 1-1. Back on the way then. And he's managed to get free. Steaming on goalwards. Rizal. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that's a really buccaneering run he's making. And that has been cleared. Taken back almost at once. Nicely weighted ball. Serginho. Oh, good climb! Goal! Santos! That's not me. And the game is well and truly turned on its head. You missed it. What a header! Flashed in with the crispest of contacts. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. Santos with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. It's a pretty loose pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Shifted it to the flank. Tries to pass it through. Space for him to turn and look. He's been bundled over. That is a foul. And he is going into that little black book. ചുമന്ന മഞ്ഞ അവസാനം ഇപ്പൊ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള നമ്മ ഇങ്ങനെ ശരിയാവും. ചിങ്കം Probably
probably be looking to play it square from here. Substitution for Milan. So who is the target now? 18, He's having a look at what's Messi. available. Number 10, Pele. Number 37, Van de Ven. Number 3, William Saliba. Number 13, That's got him rattled. Joshua Kimmich. Coming on the De Bruyne. field, number 22, De Bruyne. Roberto Carlos. Number 19, Neymar. Number And it's been 8, played through. Cannavaro. Number Milan 11, really are going about things in the right fashion, Number Peter. 6, It's great to see. striker. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Shapes to shoot! And a truly agonising miss. Eto was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. He has found the way through. Crosses it in. De Ligt clears it away. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. De Bruyne. Jupe. 2 added minutes has been indicated. Lovely pass, but can he get there? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Davids. ചേടാ And time is up. എന്തവസ്ഥയാണിത്. What a game. അവസാന സമയത്ത് എല്ലാ കളി Unpredictable to the തോക്കും. very end, momentum അങ്ങനെ shifting കളിച്ച് this way and ജയിച്ച് that. വന്നാണ് ഞാൻ. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. വീണ്ടും നമ്മ ലോസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടാ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താം. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മാച്ച് ഇല്ല. എല്ലാരും കേറാ. കാണുന്നവരെല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കൂ. ഇല്ലാരും ബാക്ക് അടിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ആ ആ നാളെ കളിക്കാപ്പ. നല്ല ഇവന്റ് ആണ്. അയ്യടാ കുറച്ചേരം കൂടി കളിക്കായിരുന്നു. നാളെ മുട്ട നേരത്തെ വരാൻ നോക്കാം.
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം. വിലാനെ ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. നിർത്താണ്. ബൈ. എൻ്റെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ നാളെ ഷോപ്പിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നിർത്തി. നാളെ വരാടാ, നാളെ കളിക്കാം. നാളെ നേരത്തെ എനിക്ക് പോണോടെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എണീക്കണില്ല, ഒട്ടും പറ്റൂല. ഷോപ്പ് തുറക്കണേല മുന്നേ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാവുമ്പോ ഷോപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. അല്ലെ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോ കുറച്ച് പേരില്ലെങ്കിൽ തിരക്കാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞ, നേരത്തെ പോണം. ഓക്കെ, ബൈ. നാളെ പടയ്ക്കാം. എല്ലാവരും ഗുഡ് നൈറ്റ്. മാച്ച് മാച്ച് അടിക്കടാ ഗുലാൻ. കൊടുവാണ്. ഓക്കേപ്പാ, റൂമൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? സെറ്റ്.